hakuna usiloweza. Unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Unastahili kuabudiwa, wastahili sifa zako. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Unainua wanyonge, unabariki Baba. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Wewe una
unaponya Yawe, unasaidia, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili sifa wewe, unastahili Baba, hallelujah. Awenere ogosasiwa, awenere, awenere ogosasiwa, awenere, awenere ogosasiwa, awenere, awenere ogosasiwa, unastahili wewe, haleluya, Yesu, unastahili sifa, unastahili sifa Baba, haleluya, hosana kwa Baba, haleluya, hosana kwa Baba, haleluya, hosana kwa Baba yangu, haleluya, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya.
Born again, glad I'm born again. Born again, glad I'm born again. Born again, I'm glad I'm born again. Born again, I'm glad I'm born again. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. 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 It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent, tangible, true one. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent, permanent, good one. What the Lord has done for me, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh Lord, my Lord, help us to praise your name. Oh Lord, my God, how can I praise your name?
my God, how excellent is your name. Oh, my God, how excellent is your name. Oh, Lord, my God, how excellent is your name. Oh, Lord, my God, how excellent is your name. My God, how excellent is your name. Lord, my God, how excellent is your name. How excellent, 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 how excellent. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. You came from heaven to show us the way. From the earth to the cross, my yesterday. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift the name on high. You came from heaven to earth to show us the way. From the earth to the cross, my yesterday. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Oh God, you are my life. I'm so glad you came to save us. Oh God, yes I know. Heaven to earth to show us the way. From the earth to the cross, my head today. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift the name on high. Yahweh. How do you just say that? It shall be well with you. It's not a matter of going to pastors praying for you. You can pray for yourself. You can minister to yourself. You can read your word for yourself. And God is listening. He is not a respecter of man. So I know and I'm sure that God is going to bless you. God is going to uplift you. God is going to be with you. Yes, you may be sick at the moment, but God has got a plan. Sometimes God releases even sicknesses so that we can believe that hakika Mungu ameniponya. There is no way unaweza ambia mtu you can give somebody a testimony of something God hasn't done for you. So, sahi you can be sick, pray for yourself and it shall be well with you. So I want us to stand up as we worship God tonight. As we finish up, nataka tu tuweze kuabudu Bwana. Napenda tuweze kuabudu Bwana pamoja tunapomalizia. As we pray, I want us to
unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, wastahili sifa zako, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unainua wanyonge, unabariki Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, wewe unaponya Yawe, unasaidia, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili sifa wewe, unastahili Baba, hallelujah, unastahili. Wawendeire ogosasiwa, wawendeire, wawendeire ogosasiwa, wawendeire, wawendeire ogosasiwa, wawendeire, wawendeire ogosasiwa, unastahili wewe, haleluya, Yesu, unastahili sifa, unastahili sifa Baba, sana ndani. Kama unanipata loud and clear, niko nafanya sound check. If you get me loud and clear, tafadhali confirm to me kama sauti iko poa. Nitakuwa nashukuru sana. Hallelujah, sana Baba. So if you get me loud and clear, nipatie kama sauti iko fiti, nitakuwa na confirm. Nitakuwa nashukuru sana. Kwa maana sound check haiko clear pale, tafadhali. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. So kama mnanipata loud and clear, tafadhali niambie kama sound check iko fiti ili upande mwingine. I tell you guys, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV.
This is the only station you to what kufanya nini kuweza kupata kila aina ya kile kitu ambacho unahitaji. I want to tell you, I want to apologize for this moment because I say let me see my sound report kama iko sawa. Let me just do it again. Guys, I want to apologize for that because sound check imenisumbua sana, imenisumbua for long time, lakini nasikia kwamba iko sawa. So if you are getting me loud and clear from the other side, okay, if you are getting me, all right, thank you very much. I hear now it's well. I want to tell you that thank you for being patient. Thank you for being patient and waiting for us to be back on the air. So nashukuru sana kwa mnanipata loud and clear. So if you are getting me loud and clear, I can tell you I can penda Dionunga Ruth Bosibori and whoever is present in the house, niambie kwamba nipo ndani, nataka tuweze kuanza live and direct kwa sababu naona hapa nini inasumbua kidogo jamani. Network ilikuwa inasumbua but I hope that everything is well. Hakuna mwenye amekukosea, hali iko shwari. Nataka kuwakaribisha wote ndani kwa maana Mungu amekuwa mtakatifu, ametuwezesha na hakika tumeweza kuona siku hii ya leo. Watoto tumechelewa kidogo kwa sababu kwanza kushuhudia na mitambo papa na pale, mitambo yenyewe imenishikilia pale kidogo, yaani asingeweza tu hata kufanya nini kwanza kuingia, lakini nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba sound check ishakuwa vizuri. Sasa nipo hapa, nataka tuweze kuingia katika moja kwa moja na kuweza kuchangia mambo mawili matatu, tuone ni wapi Mungu anatufikishia, tukifika katika sehemu ipi. So kwa wakati huu nataka tukumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wakati ambao ama kwa kile kitu ambacho ashatutendea katika wakati huu. Okay, wote kazi kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Funga macho yako tukaweze kuomba. Mtakatifu Yesu mbinguni, pokea sifa zako, tukufu na mamlaka. Asante kwa sababu wakati huu Bwana umetenda makuu, umefanya mambo makuu Bwana. Asante kwa maana tuende kuanza katika program ya siku hii ya leo. Ndio kwamba tushika mkono, umetuwezesha tangia tuachane siku hii ya leo asubuhi. Tena tumekutana katika wakati huu Bwana. Tutukuze jina lako, tuseme wewe ndiye pendeza. Pokea sifa zako Bwana. Umestahili milele na tamalaki milele. Naomba kila mtazamaji anaendelea kuungana pamoja na sisi. Mungu atatazama baadaye. Wote nawaombea na wakabidhi katika mikononi mwako Bwana. Asante kwa maana kutendea mambo makuu ambayo binadamu hawezi akayatenda. Bwana, pokea sifa zako, pokea utukufu wako Bwana. Katika jioni hii ya leo na asubuhi hii kwa watu wengine wale, ninawaombea neema na fadhili kutoka kwako. Asante kwa maana tushika mkono na tutuongoze kwa kila jambo. Pokea sifa, utukufu na mamlaka. Na ni katika jina Yesu tumeona kuamini. Amen and amen and amen. So guys, let me just take this opportunity to welcome you into the house as usual, as obvious. Kama kawaida, kama kawa, nikaanza kuwakaribisha ndani ya nyumba, tukaweza tukushughulika mambo mawili matatu. So mimi sina la ziada, but I want to tell you that welcome in the house. Welcome in the house. Welcome in the house. Tunaweza fanya nini katika jioni hii ya leo? Tunaweza fanya nini? Meanwhile, katika topic yetu ya siku hii ya leo, je, ni vizuri kuita je, ni vizuri kuita mfanyikazi mwenzako majina ya mapenzi? Ama kumuguzaguza ama kuguzana, kunaguza tu pale roundabout, tunaguzaguza matako huko nyuma mkiwa kazini ama popote pale. It is well because we have seen ni tumeni hizi vitu zilikuwa zinatendeka. I had some days, kulikuwa na topic some days hapo nyuma kwamba in the offices, unapata mwanamke yule mke wako hakuonyeshe penzi pale nyumbani, hakuonyeshe penzi kabisa, yani unaona, yani hakuna siku ametamka hata siku moja akwambie kwamba baby hani sweetie. Patekena pale kazini unapata yeye anaanza kutamka, anaita mtu mwingine pale kwa kazi, anaanza kumuita mpenzi, anaanza kumuita maneno mazuri, sometimes ndio wanaguzana. I don't know if you have gone to a certain, I am sorry if you are working in an office and you have seen over this, but tunataka tu kufunzana mawili matatu. Have you ever seen in a certain office that you want to be served, and then unapata wale watu pale ndio wanaonyeshana mapenzi pale, hiyo ndio wakati wanaguzana hivyo, wanaitana sweetie. Now if you infested that person, huyo si mpenzi wake, huyo pale kwake nyumbani hamna siku hata moja.
Umeita mpenzi amwambie kwamba sweetie, honey, you know how is you doing baby, you know I've missed you. But these people hata akitoka kwa kazi hakuna siku aje mpenzi wake ama mtu wake pale nyumbani ama mwenye amemuoa, but akiwa pale kazini, yeah, this is the moment anapata hug, anahagiwa na huyu mwenye, yeah, mwenye huyo anamuita mpenzi, wanafanya jokes. So I don't know what is unazungumzia hili story kuhusu. Wewe utasema vipi? Kwa sababu hizi ni vitu zenye zipo na mmeziona. Na wakati mwingine sisi wenyewe tumezifanya. It is well. Unaita colleague ambao mnafanya naye kwa kazi, si mpenzi wako, wewe umeoa, ameoleka, kuna watoto. But nikipata pale kazi unaweza kumwambia sweetie, mami, whatever. I don't know. Sijui kwamba umeipatana na hiyo swala ama tatizo ama hiyo janga, maoni yako ni yapi? So hizi vitu ambazo zinafanyika, of which unaenda kwa ofisi, mtu pale, of course umeoleka, uko na mpenzi, uko na watoto, mpenzi wako pale nyumbani uzimuite maneno mazuri, uzimwambia honey and whatever, hata akitoka kwa kazi kumsaidia na pale hata mpatie hug, hamna. But pale kazini ukifika asubuhi kwa pale kazini, your colleague ni anakukaribisha na kupatia hug, sweetie and whatever, anakuguza kutoka nyuma, na just kusi round hii umeanza kunona, you know, na huyu ni mtu mwenye ameoleka ama ameoa, lakini akaenda pale nyumbani mwenye huyu anasema mpenzi wake real, hizo mambo zote hamuonyeshi. Ni kama sasa paka anapanya kwa nyumba, but ikifika pale kazini hii mapenzi ndio inaonekana kule kwa kazi. So I don't know what maoni yako ni yapi. Mimi nitakuwa naachilia linki hapa kwa dakika kidogo tu hivi, kwa maana naona inaelekea 6:30. Zimepakisha dakika ngapi? Zimepaki dakika 2 iweze kufika 5:30. Afrika Mashariki leo tarehe 9 mwezi wa 8. Nashukuru sana. So nishapatina linki hapo. Acha tu nione wewe maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi? Kulingana na huyu, maoni yako ni yapi? Wewe utasema nini? Okay, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Na nimeona kuna baadhi ya watu, kwa Ruth Bosibodi alikuwa ashafika ndani, nashukuru sana. Ruth Bosibodi ako ndani, anasema thank you Nico, anasema hi, thank you very much. Ruth Bosibodi niko ndani kabisa, thank you very much. #nyote mmesalimiwa na Ruth Bosibodi. Penda Dununga, napenda kazi yenu sana, asante sana my brother. Tyson Nyakuni niko ndani kama kawaida from Embakasi. Thank you. Nairobi inawakilisha. So I want to welcome you all in the house. Ndio tunaanza. But mchadala ndio nakuambia topic inasema tu hivi. Ushasikia, kumvana. Unapata mtu ameoa na wao umeoleka kama ameoleka. Hiyo kina pale wanapofanya kazi. Unapata umeanza tu kuitana na huyu mwingine afanya kazi, anaanza kumuita sweetie, honey, nadhani nilikumisi usiku wote. Wanaanza kufanyana na mchezo kule kazini. Sometimes mwingine unaweza pata mwanaume ndiye anakimbia kutoka nyuma, anaguza mwanamke matako kutoka nyuma, ama sometimes anamuguza tu mapega, ndio anatembea tu na yeye, wanaonyesha tu mapenzi kwa ofisi pale, ati wanafanya jokes. But in the real sense, if you go to this the reality marriage of these people, wanafanya jokes pale ya mapenzi pale nyumbani, they don't do these things. Hawafanyi. Mtu pale akiona sini pipi yake ama akiona mume wake anamwona kama ni adui, kusalimiana hamna. But hiyo mtu akienda kazini asubuhi ndio wanaanza kuagiana pale, sio wanafanya nini, sio wanafanya jokes, whatever they talk and whatevers. But kwake hawafanyi hivi. Ndio nauliza, ni vizuri mimi kama vile niko hapa, wale ambao tunafanya wao kazi wanakuja pale kuambia sweetie, honey, tunaona wagusagusa tu hivi, ati tunafanya mchezo, nikipata advantage ya kuwagusagusa tunafanya sijini na waita maneno mazuri ya mapenzi. But mimi mimi nikiwa kule nyumbani na pipi yangu, simuonyesha, hakuna kitu ambacho ninamuonyesha.
So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Tutapenda kupiga 2-3 katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. I hope that tutasonga, tutafika mahali, tutafika sehemu fulani katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. So I hope that tutashirikiana moja kwa moja tutafika wapi. Na leo ikiwa ni tarehe ngapi? Ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2021. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wakati huu na nafasi hii. Hakika amekuwa mwaminifu. But meanwhile we have tuweze kuelimishana kwa haya mawili matatu, tuweze kufunzana mawili matatu. What is your take as you personally? What can you say? Ukipata mke wako anafanywa all of those things and all whatever, wewe utakubali? Utasema kwamba this is my wife, this is my fiance now, wacha tu nikaanza kufanya hivi? Unampata tu anafanya hizo zote, wewe utakubali? Utakubali? So karibu sana, tuweze kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV na kuambia kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa na Mungu atatushika mkono wake na tutafika sehemu fulani. Tutafika sehemu fulani. Okay. Lingi lishapatina kule. Tukao tunasonga tu mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. As usual, as always. Tutafikia wapi? Okay. Thank you very much. Mimi nikosha patina link pale, just you start the link to come uweze kupeana maoni yako. If you get this, unapata kama wewe mke wako aje kuambia sweetie, aje kuambia mami, aje mwambia mke wako mami I love you and whatever, muonyeshe mapenzi pale. But sasa kienda kazini kule, hapo ndo anapata advantage. Wale wanaume wale wapere kazini, hapo ndo anafanya jokes na muita sweetie, honey and whatever. Ndio anamuonyesha kila aina la penzi. Ndio wanaitana majina. Wengine ndio wanaanza kuguzana matako. Mwingine kama mwanaume ndio amekimbia ndio ameshika mapega, watu wanafanya jokes. Hata unajua hapo we are joking, hapo tuko kazini. We are just joking. But in the real sense, au watu wakirudi makwao kwa familia zao, they don't show that things. Hawaonyeshi kabisa kwamba hata mume ni kama sasa ni kama ni vita. Ni kama paka na panya. I don't know if you ever gone to some offices and you find these people kwa kuchovyo anamuita sweetie, babe and whatever, ndio anakimbia anamguza sijui nini, hata siku hizo unaanza kunaona siku hizo kuna matako tamu and all whatever, anamuita maneno yote and all whatevers. But when you come in the reality, katika family, katika the marriage, huyu mzee hajawahi tamka hata siku moja kuita ku appreciate mke wake tangu waone. Umekaa pale mwambie sweetie and whatever, today you look nice, today you look wonderful. Okay, today unaonekana sawa, unaonekana salama. Hamna mtu pale ajaambia mtu kwamba yani unaonekana, ajaambia mpenzi wake yani leo unaonekana smart honey. But ikifika kazini wa mwenyewe akikuja amevaa vizuri na mwambie today you look smart sweetie and whatever, naanza kuguza hii nguo imekuingia vizuri. So that's what I'm asking. Je, hii pia ni vizuri tuache iendelee ama tuweze kuikemea? Monday edition tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2021 ndani ya Kisi Hot TV. Sikina sema kwamba hapa mlihama, sisi ndio tuko, wewe ndio tujuri nanga wapi. Link iko pale, watu kaanza kuingia. So nikiwa naachia tu hii, nikiwa mtu pale backstage nitakuwa namleta, tunaanza mjadala live and direct.
furaha, furaha ya Yesu, furaha, furaha, furaha ya Yesu, furaha ya Yesu, furaha ya Yesu, furaha ya Yesu, furaha ya Yesu. Pia unaweza tuma you can send your comment to unaweza tuma maoni yako kupitia kwa njia ya comment, and unaweza chukua hiyo link kisha kwa watu wawili watatu waambie kwamba tupo ndani ya nyumba, tumeanza live and direct, so tukaweza kuelimishana. Kwa ndio naweza hii tapia ni nzuri, tapia ya unapata mtu ujei hata siku moja hata even one day kuguzwa, kwani riskini wewe unataka unaguzwa unakubali. Okay. Gertrude Nyamari anasema kwamba hi everyone, hi to you. Karibu sana. Riskini, ni vizuri kuguzwa, kwani riskini upate mzee wako hakuna hata siku moja pale kwa nyumba ashai kuguza. Akwambie hata akuappreciate, akwambie sweetheart, today umetrace vizuri. Today you are looking wonderful. Hata ajai kuguza, hata yeye mataka ajai kuguza, aseme kwamba mataka yako leo iko smart, hiyo mnaweza kunaonesha. Kwa sasa ikifika pale kazini, kwa wenyewe wenye wanakuja pale kwa kazi, kwa ofisi, na anawagusa anamwambia bwana, siku hizi matako yako ni tamu. Siku hizi mbona unaonekana vizuri tu hivi. You are wonderful. Mbote nimewaka nafanya hivyo na hajai kuambia kwa nyumba. How would you react? Umesema kwamba kuguzwa ni vizuri. Miskini. Atunapenda kuguzwa. Miskini yeye anasema anapenda kuguzwa. Napenda kuguzwa? Okay. Unanifresha wewe. Wewe unapenda kuguzwa. So kulingana na riskini yeye hata akiwa kwa ofisini pale akiguzagusa yeye hana shida. Hana tatizo lolote lile. Ako sawa. So wale ambao mtaka kufanya na riskini kazi, furahia sana. Kwa maana utapata uhondo kamili kutoka kwake riskini. Utaguza hadi uchoke. Ama sio riskini. Alisema kwamba mimi napenda kuguzwa. But sijui wewe maoni yako ni yapi? Wewe utasema nini? When you find upate ni mtu wako ambao unampenda, anaguzana pale, ndio wanaguzana. What would you just say? Wewe utasema nini? Ama wao kiguzagusa pale kwa kazi mwe unafanya kazi, mwanamume anakuja anakugusa matako, zingine anapitisha mkono, anakuambia hii matiti yako siku hizi bwana inaonekana smart. So mbona hiyo tapia mimi nakuuza, unajua mimi kwangu mimi kwa vitu zingine anasema kwamba mimi sipendangi sana. Kwa sasa kulingana na wewe maoni yako ni yapi? Link nilikuwa shapatiana Patrick Mushiri. Patrick Mushiri ananiambia kwamba WhatsApp kimoto part wengi hu entertaining ndio tuko na shida sauti zingine. Niko na riskini hapa. This skinny channel. Jambo. Poa. Naendelea aje? Poa. Karibu sana. Nashukuru. Yeah. Salamu kwa nani kwanza ndio ingia hapa, ita watu wawili watatu ndio tukaweza kuanza. Watu! Ujai! Piga nduru. Watu njoo! Hapa kuja hapa, niko hapa. Kuneko. Kuneko kurukundu. Niko hapa. Eko. Kwangu. Watu sijasikia hiyo eko. Tena piga kelele. Watu! Iko. Njoo! Bado iko. Sioni sasa. Sawa. Karibu sana. Karibu ndani. Haya. Wacha nikaribishe watu mkuje kwa wingi. Tusikie vile kurukundu anatuambia tusiguswe. Hiyo ni maoni ya mtu. Mimi sijasema mtu asiguswe. Kama wewe unapenda lakini guzwa. Lakini kwa nakuuliza hivi.
Wewe ushaona hii tabia? Unaenda kwa ofisi kama ni naiona iko naiona na tena naipenda. Na kwani leo Kurukuntu umevaa tai? Nimeona umevaa necktie. Ama si mimi hii microphone inanivalisha tai yenye sina bana. Sijawahi kuona ukiwa na necktie. Si siku moja ujaribu uvae kai. Wewe nikipata naye kwa soko. Anunua. So risking. Mimi kwa maoni yangu Kurukuntu kama mtu amenipenda akinigusa siwezi sikia vibaya. Hapo ndio nasikia vizuri, hata mimi najisikia niko sawa. Na mzee wako pale nyumbani. Kuna mzee hatawahi kuita sweetie, hatawahi kuambia matako yako leo ni tamu, imeanza kunona, amekunyamazia. But akienda pale kazini anaambia wenyewe, leo kuna matako tamu bani, umevaa leo smart, umetoa matako yako vizuri. Anaitamani na guza. So nauliza, ukipata wewe mume wako kufanya hivyo utafurahia sana. Kwani si amependeza, mimi siwezi nifanya chochote, sasa ni nini? Hiyo ni kawaida, mtu lazima apendeze na watu wengine. Sasa kama mimi simpendezi, itatafuta wangu. No, utatafuta wapi na ushawaleka mkono watoto? Hata akikurejea nyumbani akwambia sweetie, nimerudi leo hani amuhia today. Nitavumilia Kurukuntu juu wanaume wako hivyo, nitavumilia, hakuna shida. Mimi bora nilishe na nakula vizuri. Ati wanaume wako hivyo? Mimi hata siwezi shughulika, bora mimi anipee pesa alise watoto na mimi nikule hivyo tu. Hata akienda akigusagusa, hata akifanya aje, siwezi shughulika. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini kwangu mimi nikiguswa nitapenda. Mimi nikiguswa nitapenda. Kwake yeye atapenda. Kwa Christina acha nisikie wengine watapinga. Hey, this is TV the Rapid fans, Patrick Mshiri channel, thank you very much. Patrick Mshiri anasema kwamba lol, amefurahia sana. Watu wamekucheka wewe, unapenda unaguza pale, unasema guza huko kwenda. Guza ile side nyingine. Shwari. Yes, sasa akinigusa matako nitafurahia sana. Hata mimi najisikia kweli najaa. Yes. Unafurahia matako imeguzwa? Wacha tunajisikia. Mbona mzee wako akikuguza matako utaki kufurahia mzee wako wakati amekuguza matako? Because ni mzee wako amekutoa kwenye. Mzee wangu akinigusa matako mimi nimekuambia nita nini? Si nitafurahia pia, yeye akinigusa nitafurahia. Sitakosa kufurahia. Nitafurahia pia na yeye akinigusa. Yes. So, hao watu wawili wakikuguza, yani wewe kazi yako ni kufurahia. Yule wa kazi. So, you mean hata mwende wazimu kwa barabara ukipita kugusa matako tu utakauma wanga TV kwa kazi yako ni kufurahia na kusema kumbe nimejaa TV. Hapana, kuna mwenye Kurukuntu ataweza kugusa na wewe uone hata huyu amenipenda, wacha niguse. Huyu kweli amenipenda. Kwani matako ndio inaonyesha unapenda ukiguza matako? Yes. Na sasa vile ndoa zinaporomoka na kuanguka chini. Najua Kurukuntu kuna wengine wanatamani matako, wakiona matako wanaona huyu mtu But you are sawa. But sasa wewe umeoleka. Mbona unakubali kuuza matako na mnafanya naye kazi kwa ofisi pale, anakuambia I love you.
Wewe unamwambia, unaanza kumwambia sweetie baby I've missed you, kuja nikupea hata Macho hayana pasia kukundu. njoo nikupea hata moja. Lakini mzee wako pale ukitoka kazini, mzee wako humwambii kitu chochote hata kimoja. Why? Unaona kurukundu? Macho hayana pasia. Yes. So utaweza ona mzee wangu ananipenda sana, na nikienda nje nipende sana kabisa. So wewe hata huyu wa kazini pale akikuguzaguza temperature ipande juu, akwambie tufunge mlango, tufanyie hapa nyuma ya mlango, wewe tu ni kukusema ndio. narusa bendera chini haraka. Kwa nini hivyo no? Patrick, mnasikia haya? Ede niangalia sasa kwamba niko ndani, karibu sana. If you are new in the house, karibu sana. By the way, umenimaliza mtu wangu. Kama hawa ndio wamepaki, afadhali tuwe single. Kwani kwa nyuma ya mlango. But nimekuuliza, upate mzee wako akifanya hivyo, wewe haufanyi, utafiri aje? Nitamfanyia nini juu yeye ndio mzee, yeye ndio kila kitu kwa nyumba. Nitamwambia nini sasa? Si nitamwacha tu. Mimi bora niona amenilisa, lakini kama anirisi anipei chochote, hapo najipea shughuli. Wow. Mambo ni magumu hapa. Guys, if you are watching us, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. I tell you, leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2021. Topic yetu leo tunazungumzia kuhusu, unaona pale kazini kuna baadhi ya wanawake, kuna baadhi ya watu mnafanya kazi. Nikisema mimi vile niko hapa kwa kazi, kuna colleagues ambao tuko nao hapa. Akikuja asubuhi na mguzagusa matako, namwambia leo bwana nguo imekutoa vizuri, unaguzagusa namwambia I love you. But nikifika kwa mfano, nikifika kwangu niko na bibi, hamna hata siku moja mimi appreciate that woman of mine, nimwambie sweetie, you are looking wow, you are wonderful, you are that, well, you are amazing bana. Rukundu, wacha nikwambie. Hata vile uko hapo nikucha hapo. Hata for example niseme umeoa, for example umeoa uko na bibi. Alafu nikucha hapo tufanye kazi na wewe. Tukizoeana na wewe nitaanza kugusagusa ndefu na utasikia vizuri na macho nini. Na alafu unajua ni mimi mbona ugusa, si mzee wako ako na ndefu? Mzee wako ako na ndefu? No, unajua kuna vile mtaweza zoeana kwa kazi. Alafu sasa unaona hapo tu kimabesi kikucha hapo sasa. Hata mzee wako zoeana na mzee wako. Kwani iko nini? Yes, tunaenda na mzee wangu, lakini hata wewe nikikuona naona kama ni sawa. Wacha nikwambie riski. Ukitaka mzee wako kuwe na ndevu, mwambie mzee, ninataka ndevu utengeneze kama nani? Tengeneza kama huyu. Hizo ndio napenda. Wacha kutamani wa wenyewe ametengeneza ndevu zake, wewe sasa unakimbilia za wenyewe. Nakimbia ndevu za wenyewe. Miskini. Unatamani vile anaongea. Kuna matamu si anakupea masuli matamu. Na upate bwana yako akupea hiyo manini matamu. Ukitaka bwana kupatia maneno matamu, mwambie. Enda funza pia mzee wako, mwambie sweetie, anza kumuita maneno. Na yeye utapata ameshika, ameanza kukuita hayo maneno. Yes. Wewe kurukundu. Yes. Muite sweetie, hani. Kuja nikutengenezee nguo ndio ende. Mwambie mzee wako, just call it. Muita maneno mazuri. Ukimuita maneno mazuri mzee wako, kesho ataanza kukuambia, naye atakuwa amezoea, ameanza kukuita. Hivyo ndio sasa kila mtu ukijirusha tu hivyo, itakuwa fipi bana. Itakuwa inaangusha bana. Sikuja tufanye na wewe kazi, haki nitakuwa nafurahi.
Itakuwa naguza. Rukundu, watu wenye wanafanyanga kwanza kazi wakiwa pamoja kwa ofisi moja ndio wanakanga vibaya sana. Wewe ujue kama bwana yako ametoka nje anaenda kufanya kazi nje. Wewe ujue huyo si bwana yako, ameenda tena kugusagusa mwingine. No. Akirudi kwa nyumba ako sawa. Wacha kudanganya. Sasa mimi vile niko hapa, sijawa sikuzangi. Rukundu na wewe wacha kutudanganya. Rukundu kama hapo unafanyanga hapo uko peke yako, lakini kama ungekuwa unafanya na wanawake, wacha tu nikwambie Rukundu. Hiyo macho yako ungefunga. Wewe wanawake wako hapa wengi sana. Uje uona? Wako wapi hapo? Si wanakuja asubuhi. Wanawake wanakuanga hapa wengi sana. Yeah? Wako wapi hapo kwa studio? Wanakuja, si wanakujanga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtu wacha kutudanganya na wewe. Acha nikwambie ukweli. Wewe mpaka Patrick Mshiri amekuogopa. Amesema Liz wewe ni hatari. Wewe ni hatari. Atuniguza hapo. Teremsha chini. Hapo. Guza hapo. Ngakune ga mwino ga buke kiongotiro. Na mzee wako mwambiangi umoje mbabu nene. Mimi Rukundu, mtu akinipenda ananipenda. Hii maisha nayo ni ya nini? Wa. Wewe sema hivyo na watu wasipandi wako akutoroke. Ukipaki pira asipandi wako pole. Akikuacha usiseme tukuje kukuunganisha. Wewe sema hivyo. Tulisema nini? Wewe sema hivyo ati utapenda uguzwe. Mimi nitapenda kuuzwa. Kwani ni nini kama mtu amenipenda? No. Aniuze. Wewe. Si utamwambia ambia mtu kama mimi nimeoleka, nilipendeka kitambo. Lakini Rukundu, mahali penye watu wanafanya kazi, unajua kuna venye mtasoyana na watu nini, hata kama umeoleka kuna venye mna. Lakini Rukundu, mimi sioni hapo kama hizo vitu hizo ni za kitambo, eti umeoleka unaambia mtu umeoleka. Hakuna kitu kama hiyo siku hizi. So hakuna kusema usiambie mtu kwamba umeoleka. Utamwambia umeoleka, lakini si utapendana tu na hapo. Sasa ni nini? Utachukua hata watano hakuna shida. Kama wao ndio wanawake wamepaki, ni vizuri tusioe. Rukundu, mnaongea kama mtu mwingine aliongea hiyo. Ninakwambia. Nilikuwa nangojea hiyo nini? Hiyo maoni vile umeongea hivyo. Kama nilitubaki bila kuoa wanawake. Ni vizuri sasa kama wao ndio wamepaki tusioe. Naambia watu ukweli. Mwenye ananipinga akuja anipinge huko mahali penye niko. Patrick Mshiri yeye anacheka tu hapa wacha akuje huku ndani. Wacha aache kuchekera kwa comment. Wa ibintu bori nebikonguga. Ni kweli Rukundu. Yes. Hizo mambo hiyo mambo ya kuheshimu mtu ni heshimu bwana yangu, hiyo ni ya kitambo. Siku hizi hakuna kitu kama hiyo. Siku hizi ni kushiana. Yes. Siku hizi ni mkipendana pale kwa ofisi, ingiana naye mpaka kieleweke kwani iko nini. Ukiona huyu anakupendeza na kuita majina mazuri, endana na yeye. No, mzee funza mzee wako akuita majina mazuri yenye unataka kuita, mwambie mimi. Hiyo time sina Rukundu. Kuitwa hivi. Ama ukiona kuitangi mwambie wacha niete hapa Mary, sikie Mary atakwambia nini. Mary teri yako hapa. Mary teri unaenda nikikuleta.
Mary tena kimleta ametoka mbio. Labda network. Network nilikuwa namleta tu hivi ametoka. Mary tena kama kuja rudi. Wote ni kwa very skin. Hii mama unakubali umeoleka unaguzaguzwa. Kwanza nyinyi wanawake nyinyi unajua nyinyi mko nyinyi ndio mnafanya mwanaume na kuguzaguza. Kwa nini? Kwa sababu anaangalia mataa umevaa kama mini skirt hivi na mama vile siko. Sasa anakuangalia na kuambia sweetie anakutamani. Mnaanza kuzoeana pole pole jokes. Baada sasa yes, ndio hiyo nimekuambia jokes ndio inaanzia hapo. Kwani lazima unajua kundu lazima watu wang'are kama saa hii unajua watu siku hizi hakuna haja ya kuvaa matambara watu wang'are waonekane. Usipong'ara utaonekana wapi? Yes. Sasa unataka nani akuone? Your husband, uko na bwana, uko na watoto. Nenda kazini, fanya kazi, rudi kwako. Huwezi kufa. Vaa matambara yako. Vaa matambara yako, enda kazi. Hakuna siku hata kama nimeoleka, nitavaa nguo yangu ile smart kabisa na ning'are na high shoes na nikanyage 1 2 3 chwa. Ndio nani sasa akuone? Kwani nini hata mimi mwenyewe najifurahisha na maisha. Yes. Yes, jifurahisha na maisha. Hamna shida. Lakini sasa hii story mimi unasema mnaanza kuzoeana mchezo baadaye atakwambia weekend situpatane huko nini? Anakuambia usinipe mara moja. Mara moja inakuwa mara moja inakuwa nini kusoeana tu. Na uko na mzee wako pale nyumbani alimbali kutoa kwenyu. Why? Yes. Unajua ni nini? Huyo mnafanya kazi na yeye, mmesoeana na yeye, anakuchuna tu masikio, unaona? Na ukitaka hizo vitu zote tabia mzee wako ni chune hapa kuuza hapa. Sasa mzee atakuwa anajua kwamba riskini wangu, anajua kwamba hapa ndio namguzaguza vizuri, anafurahia. Kuna wenye hawawezi fanya hizo vitu na kuna wenye wataweza fanya. Kuna wanaume wenye watakangi hizo nini kuitaita majina mazuri nini kupembeleza hizo vitu. Kuna wenye watakangi na kuna wenye hawana shukuru. Sia sana kuna wenye wanapenda. Sasa mimi nikienda nipate mwenye anapenda kufanya hivyo, sina sikiria. Yes. Hayo ni maoni yako riskini. Lakini mimi nipate mwanamke kama wewe, mimi nitaama nikuachie nyumba nijenge yangu kwingine niishi hapo bila mke. Eti utaama. Nitaama vizuri sana. Nibebe kila kitu. Ama nikuachie kila kitu. Nijenga nyumba ya mapati 3. Naone iliyokuara. Kutoka hapo pole pole niende nikaa kwa hiyo nyumba. Nikuachie hapo ufanye vile unataka. Yes. Hakuna vile unaweza enda kuguzaguza pale. Mimi ndio nimekuleta. Sometimes uko kwa tarimara kwa kikuta jioni nikiguza na niambia nimechoka bana, hoteli nimefanya kazi sana hata nataka kulala sitaki kuguzwa. Kumbe kuna mwenye alikuwa anagusaguza pale kwa ofisi. Sasa utamu imeisha. Hauna appetite. Haina makong. Haina makong kurukuni. Naambia watu kweli, watu wawache mchezo. Watu wasiwe wanatamba na pipi za wenyewe. Watu wachana pipi za wenyewe. Ukiwa pale kazini, be on the work, fanya kazi and do what is necessary for you. Watu wasianze kuguswa na mabwana sawa wengine, wao wapure. Yes. Na kama unataka mzee wako akuoite maneno mazuri vile unataka mwambie,
Unamuita kwani siku after mmekula mmeenda kwa kitanda unamwambia sasa mzee, hii majina nataka uandike chini. These are the words utakuwa unaniita. Umesikia? Anasikia. Umenye kwenda kwa abantu banyoma ine bakoroka namarieta. Anakuba kwa ngero senge aige sukuti. Ana bakorangira niga sukuti. Njiana ya kwa hiyo wakurangira na pepi. Yeah, yes. And that's what we Pepi want. ani. Ina rango hiyo. Watu muachane na watu. Unajua nimeenda kuna mahali nilienda nikakasirika sana. Mama kuna watoto edimeti wangu umeoleka hata huna aibu. Unaanza kutana mzee wa wenyewe ati sweetie pepi ati niguze hapa niguse hii nyanya gusa hii nyingine hii nimekupea gusa hapo. Sasa wapi sasa tunaelekea wapi jamani? Hii dunia tunaelekea wapi? Hii dunia inaisha kurukundu. Jackie Straight anasema kwamba niko ni hapa anasema amefika. Karibu sana my brother. But want to say the truth. Kama tuko pale kazini, wacha nikae kwa kiti changu tufanye kazi tuheshimiane. Story ishi. Hii mambo unaanza kufanya mnaanza kuzoeana jokes pole pole. Sometimes inafika sasa, ilianza pole pole. Ilianzia matako, sasa tafika mwambie guse hii matiti, guse hii moja, hii nyingine utaguza siku nyingine. Kurukundu, wacha nikwambie hivi. Wacha nikupe ka story kadogo. Yes, nipatie. Unajua? Mimi kuna kampuni yenye nilikuwa nafanya hapo Nairobi. Sitaki kusema ni wapi. Na usiseme kampani, wewe sema tu tunajua ulikuwa unafanya kazi kwa kampani yako Kulikundu. Sasa hiyo kampani unajua mkienda kazi unajua mko wengi. Wanaume mko chumura yani mmechanganyi yani nitasema aje mko yani wanaume na wanawake. So unapata kuna wenye wameolewa, kuna wenye hawajaoa, kuna wenye hawajaoleka. Sasa unajua huko ndani kuna masaa ya chai, kuna watu wanauza vitu kama tuseme nasema aje hizi. Kuna watu wanauza hizi KDF sijui nini, hizi mandazi. So masaa ya chai unapata kama wewe hauna for example unajua unapata kama wewe hauna pesa ya kununua, unapata mtu anasoea kukununulia ama anakuambia mbona leo utakunywa chai, na wewe umeoleka na uko na bwana, ama for example mnafanya na bwana yako tu hapo kwa hiyo hiyo kampani, lakini uko na mwenye anasoea kukupaia mandazi hiyo mandazi masaa ya chai, unakunywa tu mnasoeana, yani mmesoeana. Sasa wakati wa wa chai anasoea kukupaia, sasa unaona mmesoeana na yeye finally unaona mtaanza kugusana sasa, mnaona sasa hapo sasa ndio shida. Unajua kufanya kazi kwa kampani ndio shida kabisa. Unajua hapo unapata marafiki wengi, kuna wenye wataweza kupenda. Kama for example kama sisi wanawake vile tunapenda vitu tamu tamu, unaona mtu kama huyu ananipaia na wangu hata ananga shughuli. Unajipea shughuli na huyo sasa mwenye anapenda kukupaia tu vitu tamu tamu. Yes, risking na story. Na mnasoea unaenda tu na huyo mwenye amesoea kukupaia vitu tamu tamu. Kama bwana yako ananga shughuli kukupaia vitu tamu tamu, so unaachana na huyo ama unaenda na huyo mwenye anapenda kukupaia vitu tamu tamu. Unajipeleka huko, unaanza maisha hivyo.
uende na mwenye amekununulia mandazi. Siwaambie mzee wako akununulie mandazi, kwani mandazi ndio inakufanya wote mzee wako? Yeah. Kurukundu, kuna vile mtaweza zoeana na mtu wewe. Kuna vile mtu ataweza kuweka kwa box, kuingiza kwa box. Mpia mko kwa kampuni moja, mnafanya kazi pamoja, mmezoeana pamoja. Kila siku mkinini lazima akuite vizuri, msalimiane nini. Hapo si mtapendana tu. Alafu uniambie nini? Mutoranire, umeniweza. Yaani mandazi na kufanya unaacha mzee wako. Mandazi ya 10 pop. That's not serious bana. Kurukundu, itaweza fanyika hivyo. Yaani mandazi ikufanya uguze matako, mandazi ya 10 pop. Yeah? Kama wewe unakuja kila siku unanipendeza, unanipeleka vizuri, unaniambia niache, unaniongeleza maneno matamu, unanipaia chenye nataka. Ambia mzee wako niguze matako ninunulie mandazi. Ni mzee wako. Mzee ukimwambia, unajua mzee na yeye ukimwambia hivyo ananga asubuhi, anaona ni kama unamsumbua, ananga hizo time. Wewe sasa huyu mwenye unaenda pale wewe. Chero amekuja hapa. Wacha nikuletee Chera kuambia hapo kweli. Hii mambo kama Chera ataniambia nini hapa? Kama hii wanawake. Acha akuje. Kama hii wanawake nimepaki, hatuendi kuoa. Chero. Pena Diononga, hiyo ni upusi sana, tapia mbaya. Amekataa, tapia mbaya. Chero, ya mune? Sasa? Chero, karibu sana, salimia watu, naingia kwa topic, ambia watu ukweli. Wewe ukiwa pale kazini, mzee anaanza kukuguza jokes, siku nyingine anaanza kuguza matiti, siku nyingine anaanza kukuguza na kuambia sweetie. Wewe utakubali? Karibu sana, nafasi ni kwako. Chero, umehang. Chero, nafasi ni kwako. Salimia. Listin, mambo? Poa. Dina sasa? Poa sana. Liz, nasikia ukisema kuguzwa nini? Lolo ama? Nini watu huguzwa? Wewe Penad, nasema respect ni wake ni kitu ya maana, washindwe. Chero, Kurukundu anasema. Unasikia Chero? Eti topic inasema ni vizuri eti kuguswa na mtu nini yeyote, matako ama matiti. Oh my God. Mtu ajaribu kunikaribia. Ataona fire bin danger. Ananiguza ya nini? Kwani wewe ubendi kuguswa? Aki wewe. Respect manze. Sasa mtu ananiguza ya nini? Mimi sitakingi mazoea na mtu. Kama Chero tusema mtu amekupenda. Si unaona vile uko na matako mazuri atakugusa tu matako, Naona vile yani mtu ataweza kupenda, yani hapo tu mnasoeana, mnaongea na yeye, unaona mnaenjoy na yeye, alafu anaanza kukugusa matako tu matako,
utasikia Yesu, vibaya. wacha nikwambie, ukinipenda si tunaniguza public kila mahali mtu ajue unaniguza ya nini? Si unataka kuonyesha nani eti unanipenda ukiniguza? Kwani tunaenda kufanya kazi ama kuguzana? Hata kama si mtu eti anakuona pati, uko na mtu nini, tuseme ni boyfriend hapa na kugusagusa hapo, sasa uko kasi na yeye hapo. For example, tuseme uko na bwana yako umemwacha kwa nyumba, alafu sasa umeenda kasi, umepata kamtu kengine kana kugusagusa, mmesoeana na yeye na kugusagusa. Mi sitaki mtu aniguze ya nini? Nikiwa nimeolewa bwanangu ndiye ananiguza. Tena kwa nyumba, si kila pahali, kwa barabara, kwa kazi. Heshima. Heshima muhimu. Ati sasa unaniguza. Haya, hapana. Mi bedhe sipendi kitu kama hiyo. Like tunafanya job, watu wenye wako na hiyo tabia ni watu wale wanafanya kwa hoteli. Unaona kwa hoteli. Wale wanaume ambao wanapika, for example, kama wale wanafanya kule kitchen ama maybe waiter, wanapenda kuguza watu mahaga. Mi bedhe niguze naweza kuwekelea slap moja. Tashanga. Aje. Mi sitaki ujinga. Kuna vitu siwezi tolerate. Kama kuniguza, no. Ya nini? Tuzoeane, tusizoeane. So ukiwa umenibea kitu sasa uanze kuniguzaguza kwa watu. Unapenda kuguzwa? Mimi hapana. Napenda. Mimi mtu anipende. Unaona, mimi mtu anipende ataniuza, kwani ni nini? Tukiwa kazi aniuze, kwani ni nini? Akinigusa hutu tumatiti nasikia vizuri. Hapo tukiongea, tukienjoy, tukikura, yaani nasikia vizuri, kwani ni nini? Haki mimi naenjoy sana. Najisikia niko sawa. Kwanza nafaa kale kasikati kadogo nikikanyaga tumatako tako. Oh my God. Wewe uko serious? Unajua tu una joke. Ukweli, kwani ni nini? So yani nikuulize, huyo mtu anakuguza ni boyfriend ama ni bwanako ama anybody? Hata kama niko na bwana yangu niende kazi nipate kama mtu kamenipenda au uko vizuri, si akianza kunigusa matako, kwani ni nini? Kwa watu mali watu wanakuwa nakiguzwa. Uko serious wewe? Hata kama watu hawanioni, lakini for example niko na bwana yangu nimeenda kazi, tumekaa na huyo mtu kwa kazi, tumesoeana na yeye, ameanza kunigusagusa tumatako. Si nasikia vizuri, nakiona hata mimi niko sawa, niko chonjo. Do you know that ukiwa umeolewa, then sasa for example uko job, unaenda unapata kuna mwenye anakuguza huko, si utaanza kudharau bwanako juu kuna mwenye anakuguza na bwanako maybe akuguzangi. So ukikuja kwa nyumba unaambia bwanako, hata wewe uniguzangi. Sasa utaanza kudharau bwanako. Wewe mdharau. Respect. Ona Chero. Ni mdharau nini kama yeye ajui mapenzi? Kwani mapenzi ni kuguza matako wewe? Haki wewe. Gai hiyo sijui mimi. Mi kwangu personally sipendi. Mapenzi hata. Huyu ni rangi amekuja. Huyu ni nani amekuja huko? Anaitwa J King. Mambo. Leta maoni yako hapo. Mr. Right, please toa nini? Nataka kukuona haki sura yako, sijawahi kuona by the way. Hata mimi nataka kukuona. Na ujue Chero, right, Mr. Right alisema ako na miaka 20. Nataka kuona hiyo miaka yake 20. Guy. Mimi niko na 14. Wafungue kamera kwanza.
sababu mimi sijawaona, siwajui. Mimi unanionanga na vile nakuanga na kelele unionangi. Siwajui, sijawaona. Hebu fungueni kamera kwanza kabla sija contribute. Tunaanza na wewe Kelly. I just came late. You people are here. Tunaanza na wewe. Ladies first. Always. Hatuwezi Yeah, break that. Ulisikia wapi ladies first? Ulisikia wapi? Has been always. Siku hizi hakuna eti ladies first. Kurukuntu wako wapi? Nasikia tu wanaoga. Rukuntu ameama. Hebu wewe tuambie hivyo ni vizuri. Mr. Right ni hivi, niko hapa. Yeah, niko hapa niulize swali. Ya uliza. Nasema Namwambie afungue kamera. Rukuntu mwambie kwanza afungue kamera. Wewe hatujawahi ona huyu Mr. Right anaongea. Afungue kamera. Ndio wanasemaga lead by example. So can you lead by example? Kero. Ya ni mwakona skills kuoni. Okay. Karibu kwa mjadala. Mkiona kuna kitu nashughulikia hapa kidogo. Mkiona niko mweusi tititi, nataka kusipaka hilo kidogo kwa kamera, tuendelee na topic. Tuseme ukweli. Mmeaniona sasa? Watu wafungue kamera. Nataka kuona Mr. Right. Nataka kuona Right. Mpaka chara kaenda. Yes, ni vile ufungui kamera. Mr. Right. Haya, mjadala alikuwa inasemaje? Nimewaona. Haisi nyinyi ni mali safi. Alafu wanaume hapo wasema wako single hawana mabibi. Na venye inaona wife materials hapa. Mimi niko na msee. Mr. Right. Wife material. Mimi niko na wasee. Mimi niko na wasee watano. Miskini anasema hivi. Yeye nakubali kuguza matako na mfanyakazi wanaofanya kazi naye pale kazini, hata matiti atamguza, akimuomba ataangusha pendera haraka sana. Hivyo ndio amesema. Yeah? So Chero anafanya kazi ni bosi wake ama ni just a colleague? Mfanyakazi. Huyu si bosi wangu, tuseme ni mtu wa kazi tu, tumesoana na yeye. Just a colleague. Haya, na huyu ni best hapa ama ni best friend? Tuseme ni best friend, sasa tunafanya kazi na yeye, tumesoana. Niseme sasa ni tuko kwa ofisi moja, tunafanya kazi na yeye. What I know, according to me, your best friend, your best friend, there is nothing you can't do or him. No. He's allowed to do everything with you kwa sababu ni chance umempatia afanye na wewe. But the only thing yenye huwezi acha best friend afanye ni kitu kama tuseme sex. But sometimes some ladies wakikosewa na machali wao to make that man to be broken, sana wanaendaga to their best friends. Why? Because they trust them. They trust what they do with them can be a secret. No. Lakini huwezi allow anybody kukuguza matako ama matiti. No. It is not huwezi kubali tu. Ati Mr. Right nimetoka from nowhere, nimepata alizo mahali alafu na kumguza matako. Surely. Can that happen? Mr. Right nimetoka mahali, nimepata chera amesimama ndio na mshika matiti. How? Do I know you? No. But your best friend anaweza kufanyia anything. Imagine hata kiss, you can kiss but you can't feel anything. Because that kiss is just from a best friend. You can't feel anything. Nile
unapatanga best friend ameshika mwanamke, but that person is not feeling anything to this lady. No. Amemtake like a sister, amemtake like a close family. So mi sioni ubaya ati best friend wako kupeleka mataka ama kufanya nini. That's not a crime. It's what you people have used to do. So lakini mtu mwenye atakuwa kando yenu mwenye ataona mkifanya hivyo atachukulia tu. But what we say always, let people talk, but we know what we are doing. I think hiyo ndio contribution yangu. Kama kuna swali niulize kabla niende. Na tuseme kama mtu sasa, for example, umesema the best friend na mtaweza gusana na yeye the best friend, lakini mtu mwenye ujui hauwezi mgusa. Lakini tuseme umeoreka na umeacha bwana yako, umeenda kazi, kuna mwenye sasa hapo kazi, kuna mwenye umesoeana na yeye, sasa ameanza kukugusa matako, ni vibaya? Umesoeana na huyo, umesema mtu mwenye ujui, umeoreka, It will depend on your husband. Does this husband know? It will depend on your husband. Does this husband? Alafu najua si wanaume wote sisi tunasema. Alafu najua unakuwa na friend, nifikirie mko na kitu fulani unafanya chini ya maji, nifikirie mko na but some of the men can understand. They have been friends since hata kabla tujamit, ameoleka, we are still friends. Some of the men can understand, but ni vizuri kama umeoleka, some things mnafaa kuminimize. Know your husband. Ni vizuri kama know what your husband wants and what Kenya atatu, so that let story mingi kwa sawa is your friend, but your husband is not that one. So ni vizuri vitu zingine muache hapa na ukisema na marafiki yako ama elezea best yako kwa sababu ya hila ataka understand hizi nilipata please kuna echo. nani yako na echo mtu anatumia simu mbili. Sharon wewe. So Liz umenipata? Nimekupata lakini sikukusikia vizuri. Liz acha kucheza. Unajua kulikuwa na echo, sasa unajua unaongea ukikata ikirudia. Liz acha nikuulize swali. Kwenu Uliza. Can you go to your husband and change the character? Yes. Exactly. Ni same na hiyo. Wakati umeoleka na umeona bwana yako aridhiki na kitu unafanya na best friend wako, then you can change from it. Yes. Na haimaanishi ati mwanaume akikuspark matako ama kufanya nini, haimaanishi amekuingia. No. That is physical, is not mentally. So we have to understand these things. But see what hata wanawake nyinyi hamwezi understand. Mimi sasa niko na kufanya vitu fulani. Ama for example, I have a girlfriend mwenye ana you have, yani for example you have a boyfriend
mwenye ana act movie, uone boyfriend wako akikisa dem kwa movie, will you react on that? No. Then why? Mbona huwezi react on that na umeona best friend wako akimguza matako react? Na umejua ni best friend wako. Yeah? Please. Yes. Umenielewa? Nakuelewa. It's the same thing. Mr. Right, I'm acting as a certain movie. Then in this script, we have to be script. We have to Hey, mulale this way poa. this is that a movie. Chero nenda. Haki kuna echo. Hakuna echo. Yes, unaongea ikirudia. Sasa kuna mengine sisikii vizuri. Ni ile tu kenye nilikuwa nakwambia ndo nimerudia tu bado. Chero ni nini mbaya? Echo inatoka. Kwani mimi ndo najua, si ni nyinyi? Kama Liz ni mgonjwa, enda hospitali. Kama usikii, enda hospitali ukaangaliwe. Mwambie. Kama mimi namsikia hati Neko anajifanya anataka urudie. Wewe kujifanya Sikia unataka kuna labda echo mguze pia kusikina wewe. nyinyi. Sema unataka kuguzwa. Una swali? Kabla niende. Ebu Sina nani Mr. nataka Right uguzwe. nikwambie. Haki kuna echo. Wewe ongea tunakusikia. Wewe mwenyewe. Unatuambia. Kwa wewe mwenyewe. Eti kwa wewe mwenyewe. For example niseme tuseme sasa nimeoreka niko na bwana yangu but nafanya kazi kwa kampuni hiyo kampuni yenye nafanya kuna wanaume nao wanaume ndio tunafanya kazi na wao na sasa tumesoeana na wao. Saa zingine unapata tunakula pamoja, tunacheka, tumesoeana. Sasa saa zingine unaona, unajua kuna jokes tunakuchanga hapo, unapata wanaanza kugusagusa tumatako Sasa hapo ni vibaya. Wewe ni hatari. Guys, Wale uko kazi. Yes. Hawa wenye wanakubuza ni friends wenye mnawao. Wako kazi na wao tunafanya kazi pamoja. Sio mbaya hapo. Ita depend wewe umewazoesha aje, unaona? Tangu ingia pale. Good. Hakuna ubaya hapo. Good. Yeah. Jero nasikia pongezi. Ile umefanya kwa kazoea it is too hard. But yeah, that makes them change. wacha niambie, unajua, wacha nikwambie, Liz, Yeah. Kero. unaona ukiwa umezoeana na watu, unaona venye umejibeba, hivyo ndio watu kubeba. Exactly. Kama umewazoesha, anakuguza unatoa meno, basi hata una ubaya, hata kujua maybe kama ni friends ama uko joke, najua ni venye umejiweka mwenyewe. So Jero, wacha nikwambie saa hii tu ndio unaongea. Unanijua kwani mimi ni wa kwenu? Na kuona tu wacha nikupate kesho kwa hoteli hapa kwa nini? Nitakuweka kwa box na utakupata. Wacha nikwambie, I have my own principle. Mimi mtu hawezi niguzaguza ovyo. Hatunakuja na nitaka. Ulisikia wapi? Mimi siwezi. Imagine siwezi. Uweze kabisa. Kutekelea bwanangu, so najua niko na bwana hata kama sijaolewa, but as long as najua niko na boyfriend, huyo ndiye ataniguza mwenyewe. Kama tuko job,
kuniguza hiyo sitaki mazoea. Tuongee basi, kuniguza mwili yangu kuniguza sehemu nyeti hiyo bedee ni sipendi bedee, si tunajifanya no. Mimi nikiguswa nitapenda na nitafurahia, nitajisikia kweli. Wewe najua tuko na joke, hauko serious, ni kusema tu. Jero, mimi niko serious kabisa. Wewe najua tu ni kubamba watu huko, ati mtu akuguze na uko na bwanako. Mimi siwezi. Ulisikia wapi? Utakubali. Wacha nikwambie, kuna siku nilienda kutoa pesa kwa bank. Baba mwingine aliniguza, nakwambia nilisikia kumemeza. Mtu anajifanya songa mbele, bati yako anakuguza. Nilimwambia we, jesimu. Mimi sitaki mjinga. Achana na hizo mali za wenyewe unaguzaguza nini? Si za umma. Kwani tunajiongelesha huku na nyanya ameenda wapi? Hata kukurukuru. Alienda kurara. Jana analala anatuacha. Na kuna eko inatusumbua. Hebu mimi nikalale. I'm so tired. Good night. Wewe nyamaza hapa Chero. Good night tukielekea wapi? Wewe jamaa. Yeah. Release for yako ni kama iko kutoka kwako. Iko sawa sasa? Yeah. Iko sawa. Zero. Unmute. Nisikie kama iko sawa. Chero unmute. Yeah? Eko imeenda si ndio? Chero. Nyongeve. Nasema. Liskini dako na eko huko. Sio mimi. Imetoka sasa. Mimi si hata sisikii sauti nimetoa. Wewe ndio uko na eko, nasikia inarudia. Hebu nisime nini yangu, mic ya. Biskin. Vio Peps karibu sana. Karibu sana nakuona. Chero, si eko imeenda? So, eko iko kwa Liskin. Jai hata sisikii. Usikii? Mimi si wasikia hata. Unanisikia sasa? Unanipata? Yes. Yeah. Nakupata? Yes. So nasema hapo hivi. Nakupata. Yes, karibu sana. Sasa nataka kuuliza swali. Kusema ukweli kabisa tu hivi. Wewe unafanya kazi kwa ofisi. Tunafanya na wewe. Naanza kukugusagusa kidogo, naanza kuzoea, unaanza kuitana sweetie. Nikikuta nakwambia leo umedress vizuri, uko na matako mazuri, naanza kukugusagusa. Kesho unaniambia kugusa haya matiti yangu, mzee wangu aguzange vizuri. So, tunafanya kama mchezo. Na ukifika pale nyumbani mzee wako umwambia hayo maneno, ndio nakuuliza, je, ni vizuri watu kufanya hizo tabia? As long as unaacha mzee wako pale nyumbani, lakini kwa ofisi unafanya vituko. Chero. Yes, ndio nakuuliza. Maoni yako wewe ni yapi? Utakubali kuguzaguzwa? Mimi nimesema mimi personally mtu akiniguza atajipata mochari. Ananiguza ya nini?
mazoeano sitaki na mtu kuniguza mwili yangu. Aha. Kama tumezoeana kuongea, maybe kuongea tu stories, but kuniguza hapana, hiyo sitaki. Mhm. Unajua miskini yeye anasema kama ni pendera ataangusha chini, kwani iko nini? Huyo unajua tufanani, kila mtu ako na hatuko different. So kuna wenye wanapenda kuguzwa. Huyu network imemtoa. Aha. Sasa unaanza kuniguza mahali popote, juu tumezoeana my friend. Watu wawache hizi tabia. Mimi nimeziona kwa maofisi mingi sana, kwanza hizi za serikali, ofisi yote ya serikali, zingine zote private. Yaani mtu unaguza tu mwanamke wa wenyewe, akinipata unagusa pipi yangu. Wacha nisikie Pepsi anasema aje, ndio turudi hapa. Miskini yeye anasema yeye hapo ndio anapenda huyo, kwa sababu mwenye anampenda huyo, sasa ndio watapendana na yeye sana. Via Pepsi. Mambo Poa sana mtu wangu, kwaje? niko poa bana, ulikuwa umenipotelea bana, jana nikakungoja nipake rangi bana, nilikuwa at least ukaenda pi. Imagine nilienda net yangu ikakaa mbaya. I'm sorry. Pole. Pole sana. Yeah. Karibu sana kwa mjadala wa siku ya leo. Usalimie watu wawili ndio ingie kwa mjadala, tuambie kwamba wewe ukiwa pale kwa ofisi utakubali kuguze matako ama unaguzaguza mwanamume wa wenyewe ili hali wako umeacha nyumbani. Asante kwa nafasi. First of all, nikuanzie wewe, Peace Queen na Chero, niwasalimie saseni. Yes. Okay, Poa. niende direct kwa mjadala. Yes. Nte bibago tatainga chake gutukuna obisi. Igo mugakora imbwate nkariere tamanyiti gongo. Ebintu biti nkwagire pi. I mean now mkwezi nishikashika hivyo. Yo vyote ingawa tumezoeana, you are my best friend. I can't relate that. Why? Because if we are friends, tunaweza ongea, tunacheka, tunajoke, but ikifikia saa unataka niangushe pendera, sijui unataka unishikeshika. Hiyo nao respect itadumu tu. Ina kwa ya hiyo ni ngumu. Haya. Tingo chiko taimosa. Nganga nyarebe nangu namba. Mimi mwenyewe I will have my own principles. Kama nimetoka home, nimeenda kwa ofisi, nimeenda work, those are my co-workers in that office. So si maneno kwanza kunishikashika. At home, back home, I have my husband. So siwezi just husband yangu. I need to keep that relationship. They are in good respect. Kama yenye amenipea. Tena nianze kumjisa nje saa nianze kutolete. Nimekuja kwa ofisi, unaanza kunishikashika, nikirudi home, nimeshikwa tu, nikifika kwa bwanangu siongei anything. But yes, fanya hivyo. Kama ni yeah, natakwambia tu respect. Yeah, hivyo tu. Respect hivyo tu. But sasa unajua unajua sijui kama mimi nimeikuwa certain office kupatikana kwa hiyo ofisi ama kwa hiyo company, mimi ndio nilikuwa mtu young na sijaoa. But yale maneno nilikuwa napata kutokana kwa hao wa mama, mtu ambaye anaweza kwanza, si mama yangu ni mdogo, nafaa nimuite shosho. But sasa vitu zenye nilikuwa nafanya ama vitu zenye anaongea, hata ananiona tu hapo hivyo ananiambia kuja uniguze hii guza hii. Sasa akina mwambia yeye anafaa kumuita shosho. Sasa mtoto anipika anasema sasa what is this? Hivyo watu wanaanza kuzoeana, yani mnaanza tu kufanya ka jokes tu pole pole. Kwa mfano naanza kucheka cheka na wewe, kesho nikikugonga tu hivi nikiona kwamba you are not complaining ama wewe unacheka tu unaona, unacheka cheka tu, nitakuwa nafurahia. So kama usipokuwa strict, so hapo ninaanzia hapo. Mpaka baadaye mtu anaanza kumuitana sweetie, mtu akikuja tu unakimbia na muhagi, unamwambia sweetie karibu sana kwa kazi, ili hali mzee wako your husband
hata akitoka kazini, hamna hata siku moja unaenda kumuhaki mwambie mzee karibu kwa nyumba. I don't know. Hizo vitu by this kwa maofisi, hata huko mahali tunafanya kazi, well, they do happen actually, but najua with sometimes you can start, yani unapata tu mtu ametokea from nowhere. Mtu tu unapata yani from nowhere, wewe tu umesimama uko busy na kazi yako, unapata mtu anakushika. Kama ukitorolea anza kusmile, kucheka nini, second day akikuja same vitu alitangania kazi, ukacheka ukasmile ukafeel poa. Ya pili akakuja hivyo tena akakushika ukasmile ukafeel poa. Basi unacheka. That's how take that advantage. Anasema huyu kweli amekubali. Sasa mwisho atakushikashika hivyo upate umemwangushia bendera. So we need to be careful about that. Hata kuna wamama wengine as this young generation na kijana ni mdogo anawaki ofisi kama company hivi, alafu kuna washosho wakubwa, wamama wakubwa sana, si hata ya mama yao, mama yake ni wakubwa. So pata mshosha anakuja kwa ofisi morning, na wewe kijana umefika hapo saa, anakuambia umradi poa, ndio unakaa smart, you look amazing, anakuja anaanza kukushika kwa mapega nini. Yes. Sasa na wewe usipokuwa ile attentive kumwambia hey stop it, yani unakaa na mkalia strict, unakataa, utapata mama kao wanaanza kukushikashika bado kwani wanaona naye umejisahau kabisa hapo kwa ofisi, wanakufanyia vitu wasiko. So sasa matifikia wenye most wanawake kwa ofisi, hata wale wenye tunawake hapa nje tunaonanga hizo vitu. Just tunaomba tu Mungu atusaidie tutoke huku salama. Noma kwanza mtu akijua unaenda kwa ofisi ama mzee wake anakushikashika na wewe unapambika tu hapo unacheka. Ama kweli mapema. Riskini kuja. Riskini fungua microphone, sikia maneno, sikia advice hapa. Yeye alisema hapo ndiye anapenda. Akiambiwa Riskini hata angusha bendera, hapo na anapenda kuguzwa. Alisema kama mtu amempenda, mbona akatae? Mbona anakataa mapenzi? You is good nari people. Yumo woli. Aye. Baya. Mondangeli. Riskin uko wapi? Fungua microphone. So kwani nilikuwa naongea nini? The other one. Aki my dear, you can't be serious. No the people. Ono gakirende kore people, ngirende kwara uri wakimeti yawa nyako gotawataba kore people ko watu musacho go nyomba uri muri na nyomba. Akutindere inyo. Mwenye amenipenda. Mwenye amenipenda pendeka. Kwani ni nini? But kumbuka hivi. Unaona hiyo kitu unafanyia kama ni workmate wako, sema ameoa huyo bwana mwenye anakushikashika hapo kwa ofisi. Same expect that. Same bwanako yeye atafanyiwa huko nje. Expect that. So it's not nanako tabale ngumusacho bandi ne sumu. Musacho bandi mororera fiu sasa. Mororera kuneke kita kia moja musacho bandi. Siku pio fama kweli ili mapema ka. Idi uli ole nyomba mutai yake mugaka kerugo kuna yango igunde bi. Rugo kuna iga tindi kuigubia. Ate emeko yani kuna bia bakuigubia sinitoka soka isiko. Kochiko kunwali se chovis. Talibia. Matavi kuna gocha muina. Kuna kiocha muina ke yoko ugabu. Kunera gabu ono gabu. Aete baby, sina time hiyo ya kuambia mtu. Na time kwa ngakira nyalikana kara muliri mugenda gasi, alafu ikire maybe amefika kileleni mko naye kwa bed, amefika kileleni wewe bado hujafika. Unasaje mwambia baby akile hata sijafiri poa. You have to tell is your man. Kama muamwete kwa wanera, you need to be open with your man. Omatikire gento toko muwa mutai. Omete narorate kuna mwenye utaweza ambia na nini?
Achu hiyo kuna unajua kuna wanaume wenye hawachuangi mapenzi sana, yani hawachuangi. Kuna vitu zingine utaweza ambia mtu mpaka ashindwe hii ni nini unaniambia. Na kuna wenye utaweza ambia waelewe. Na kuna wenye hata hawananga shughuli wanaona unamzungu. Aki wanaume hawafanani. Funza yeye. Lakini no, trocho kama huyu mwanaume wako tunakubali hawafanani na huyu. Tunakubali hiyo basi. Huyu mwanaume wako kama ajui na wewe wale perfect on that. Muonchorane kabisa by the time mwokora no nimetinyebero waire majua umanyire. Asi njonta ugasoka isiga kitu musacho nyomba kali picture ya sister. Laki kuna wenye utaweza uwezi ambia mtu hata utaweza ambia mwanaume eti hii nini kitu kako ni kadogo ataweza kubali. Yeah, kuna wenye wanakubali of course wana era manya nero chinga gantu kana na gakebona. Mbali bagwanja. Kaki uambie mwanaume hivyo. Kurukundu nikwambia hivyo wewe utakubali, utasikia vizuri. Si nitasikia vizuri na umeniambia. So nitakula ugali nishipe nitevile nitashughulikia. Wewe kurukundu hapo. Umedanganya tu. No, nakwambia ukweli. Ukiniambia hiyo kitu ni kidogo, nimeona njia ya kuongeza uzito. Labda nakuranga indomie. Naanza kukula ugali inone. Nisikini sawa? Naigure hon. So hii mambo ya kugusa pale tuachane kabisa kwa ofisi. Kanda polisi kwini di swali gete. Ngoko bori nayo dem. Gaki njetiri kwa gachi gumbori. Sawa. Bona maji na you are working tuseme uko na saloon na work kwa saloon. Alafu bwanako akona kazi ako employed na in government. Alafu sa yani kuambia bwanako that you are going to feast him like you didn't tell me anything, yani tu tokee tu from nowhere. Then ukifika kwa hiyo office upate wako na your mom, you are even not your age mate. Ako tu huko wanashikashikana, bwanaka anamshikashika wakidansi hapo, anamuinua matiti, akumuonchora na kutia. Alafu na utokee urua sumu ranguga. Osoe, nyole kaki ndio wacha kucheka. So vitu siku. Hakuna kitu yenye nitafanya hapo. Utafanya aje? Nitanyamaza kwani ni nini? Naelewa wanaume hata mimi hakuna kitu yenye nitafanya. Bora mimi akuje kwa nyumba tuelewane, anipe chakula na alishe watoto kwani ni nini? My friend. Utafanya nini sasa mwanaume ndio kichwa ya poma? Yeah, of course ni kichwa but kuna vitu vingine mugako nare yakia y'umwanje abantu bari gutana bari sabujiringiringiya naye nubwatira itiyo kunta yaki mugaka abantu bari ko bana barabomba bari bajya mutebererani ase na respect we no amutige igo Musacha narora tebiga bwatereria genderani turi kumujana no wete basanje bari turi kumujana igo squizio como corona kiyo como tebe como tengo na singin chabu bange na yani ange na kagena kenga ko igo bwatereti no kubwato kadeno iga uchire uno go mubwato kaigo uchwatire so ateki namotebiga niko nyaro ko rebi ko ebyo ingwa ataka nyuma kana kama matata to ngare nso mega abumanyoro ngo tiyo tigabo ero sire ngoli kane na kore studio shuri ko chumwino gali ibintu byawo you have space tingo kwa seri kutse ino yeah wa aigure bona wa nane nate baika konye sote bana bote karete Kenya bya na tutanyoma totigerega
Kama hawa ndio Eti aje? wanataka, ni vizuri tusioe. Kama ni watu kama sisi, mimi riskini napenda kuguswa hivyo. Ni elikurukuntu asioe. Kama hao ndio wamepaki wa kuguswa kwa tenga haki kunoro vero ro ndero kune vuyaga haki. You know what? Unajua ukisema hivyo Hapo ndio nitasimamisha matiti hivi, nitaenda nichukue ile ya nini, ile bra ya yenye inasimamisha, nifae ndio aone niko chonjo. akumia. Unajua ukisema tana ki keleo kwa na kurumu nuo na kieko. Mbona to tanga ngato kunywa manga abana ubaro. Unajua kuna advantage tata kote. Kuna advantage Kuzo kama avocado ya soko mzinga inakuzwa ya kama imeivana mpaka inaharibika. Sasa akikuza kwa nyumba, amekuza kupale kazini the whole day, utamu haiko, hana appetite. Ukienda kugusa na kuambia unajua nimechoka, I'm not feeling well, sijui nini. na wenge ngafta deli kwa ni wechio. Mbaka ko kocha kwenye gorabua mwalio ya kuniru baka bana ya toba tobili. Uchikubuta beke chingeni egunde teteyo. Ogo tuguta. Watu kutirechiwesa. Lakini nini deno kusema tu kweli. Kuna advantage na disadvantage ya kuolewa na kutolewa. Najua hiyo na kuna kuanga na shida. Kuolewa na kutolewa. So tutabanga tu kunyoma na bora nyoro hiyo tali kuchukua na kuna Kara tutebyanga disadvantages cyo kunyoma usukunyoma tutebiga igora ndi kamera no Kurukumbu. Hello. Peps igora kamera ga igo kwana tango tumanye kamera titiko igora aonongo kwana kwanza yes Tatebi ba baby. nini deno najua okay. We kama mwanamke yote akano mwanamke kwanza ukisema I will stay single for the rest of my life, I can't be married, my friend nutwale nibo without you musacha intombi kuwaki nabo kwagache nyombene utwale ke into wate chibeso wate nibo everything my friend ibole gali tuko ndio rara utaga ni musacha bulira nabo arokara inyo wa no ate te gore kamera no kwana mangana ina na ki ore serious ko kwana bono so kwana ko tuweto brangeti ya era na go ki wa vaya Peps tuendelele akitigan kwana Wana njomete ntegererete. we deno ngingi kego ko kwango ki andera akideno leo nayo mirara ero urairi gaki nabokorosa eri mangana amuya tuendelee tuendelee tuende mimi niko sawa na kinata na ki no twali nibo nobuku twali nibo kire gintu ukosoa nyumba iga eto umusacha bete umusacha no yobu ni wa muhimu sana na abanyumba gali yani kuligire tino ne rongi yo sibira rongi ye box nyumba go na nje ninge kirani tino mukungunde yani yo bibi yani kertas no kero kurara bolere matri sienki enkiriru ye gento to imu yani hebi kataronji ko chama kure ulirali hakuna siku arare musacha te yansemo musacha na oyuye ngenjo nabo mukiriru respect that's your man wangenyo irisade injete magena mutinyo igoerete nienda magena karine gari gocha no nilikuwa nimeenda home nikatoka home nikaenda magena ndio nikarudi home
Nikaenda nikapita ngarini gari. Muswate omo oisanste gari mutu. Sasa ngiti saa 12:30. Kona kitega tenchumba ni gari tuba mwene nkabwango egere gesunde nke banya mutukugira basate baini. Muswate omo kama kwanu musate ninki bona. Ya mundo kontegere musate. Musate kene nkiora ndingo musate. Ani alonunga iwa kwane kwa nginyoire. Kumba bantu bata tageti basate pita otari pita tete musate pi. Uri musate negento bosa. Kosemba libabeli n'abasacha babarosiri. Na inje mbere n'umusacha ndosi kosengo teba kunaje ya. Omete abantu muntu abere n'umusacha morosi nabo koteba nga Mete omusacha aro muyali oro mogeni. Wa. Babe biswana kwana wana mangana nga yatikira. Vayo. Yatikira gwana yibo. Naam. Nana ki? Tuendere wana Musacha. Bana nakinale tenga musacha na bakunuli urabe nakiali na atakuana na atagamba bora nyumba yako musacha ni bwinyi chuna respect that's your man na ero gerto kurukumu na ero gerto kurukunga ayemukanya lebe we ni papa nani piro musacha oyu ungeitoti we ni papa nani yeah of course abatenga mbatiti musacha abumbali mi bako ura banda abasacha tuseme you are single you are not married unajua tuseme for example Deno ameoa na batu mukunguna bwata abana yualia uko single na bado unafuatilia Deno eti sa Deno na kwegete so kwa hapo unamfuatilia unasema oh mimi niko na sponyo. Kumbuka hivi hiyo sponyo akona watoto wake nyumbani na bibi yake. Ule bibi ndio mwenye boma wewe ujulikani aya kuira usine club mna enjoy gabu motenere motabiga. Okay, you are my sponyo but I know in future hakuna mahali utanipeleka. You're just wasting my time na unamalizia my future husband utamu. So niachie utamu niende huyo my future husband enda kupata huo utamu. Tori bako mogombo ntige hiyo. Baswati marwati karte bunaye baroro nabuto bona nabongo nyo. Mbaro gaki nilio taramwe ko. Ngota bari ngaki saba gokoli. Bana bari bari company ya riskini era bona ko yangitira moyo. Na tira se company yao yangira moyo. Yes, tuendelee. Ega tu. Kukutu wewe uko na mchezo. Yeah, bona na ongira moyo. Okay. Saa kuri binta sari akode akivaya Pepsi. Bana baro kerte ikatonyo mebona. Ega kibona gasene kama ene gaki muteboni gatanyoma. Ja kuditi musacho nyoma. Tubona yeso yakunya kungwest busakunya ku kundiringa busana ndasti yakongira. Ninde shwa takonyoma nabwate mwaye. Kayibona ko. Ngubari swali. Nomanye nyomba etabusiri. Nomanye nyomba etabusiri. Iyo tari kwabusa omenye tororo kwaragera turi kwabusa kwaboka kwagana turi kwabusa imyaka n'emyaka turi kwabusa nomanye nyomba eyo Tingomenya yaya buno buchafu obi. Bona rende wose nyomba nakiye kwabuseru nade abantu bakomenya Ikabona acha kungabusa. God. aza kwabusa nyomba akiri ni buya oza kubobe Tigati gocha kungabusa tiganti ngeki paka my future liyo che kungabusa nyore bintu anyore no ni bya sekera gutuge bya busa nyonga kera ko buna ige bya buso go chansa go iki go chansa bya sombi bya kwabusa taba sigo chanya nga yani ika ko bya busa gutu bya sibi ga busa nyone bite ne ino ningi ba Vende techo. Digo, abantu ikaba bamanye ngakiba kwando ebintu ebyo. Alafu nandi kintu kinarigoteba ruyo bono yo musacha abantu mbali bagotenga omonto nawe uranywa manye gwete. Yes, gwete
Umuntu nari uranyomu urabungu bandi batenga umuntu kuna musacha tindagiti kuyu musacha gusibwana baro bibi banyome tu ndagenda akagwira kama ikakani bahati mbaya akagwira mapaka mabe akasumbwa nungu wako uyu akamua achitoe. Okay, for that I can understand, but is you like advantage whatever ngaki ngabona nanyoma tulita ngabona onkanyomu musacha uli maybe abana babere bona ndi timbu ati bakaliyo konyoma asinginjira musacha uli angoreti tilingiye bakabona yatinda kitimangana musacha. All men they are not the same. My friend, esigikiri ngera sibige chara biyaro si tuki biyarta kuchimaya iga soka paro nyor musacha umuya nande ora want for the rest of your life tiga no musacha uli osumbwete litangani. Ikawa nakyo tambati ya mwenzi usirali mrango wa tione kwenu nabo bali single mata njo mutite mwana musacha nini ombali banyali tense banye gwetana basacha babandi mukungu wali ushago nole na Nairobi nesire kwini tuli kumanyanga nkyo yani familia yekoli nekumwe nakupenda inyora ngoyote nga nakupenda karaboni gali sire kwini aroma toto nyanya uli olenga gali konyolera abana my friend nabalenge buno oyo bwata bonige oyobere nyanya bono kwa muiteire iga kwa muiteire wana kwa menye kuiranire sire kwini. Sometimes there's some men they need to style up out there. Alafu Wasacha ndiri kogota. Wasacha ndiri kogota. nakigoro ngotinga kipasaje ino muri kogota ino namure megeti mure meboire bitine bingi mukore marakini mbado ino nomure ntubane geti nagekore mumete nkonya gusukakire kagenda ino wana namure megeti utijore kenyambi bado nore bunore nandi ino muri kogota still nore ngota abana ki me age doesn't matter nabo basomo murana kuko nyome myaka ende yonse lakini tawante bani andi no tokoba ngati konyoma ukiwa I think ikarwa ikiri myaka 27 you need to plan your future mazee yako chago te kono njente tinge sije myaka osinerenga inyo muri kogota lakini inyora myaka ingo suke ono ande indege chipsiga ingo chikosaka kama tenga hiyo sauti hata sitaki kusikia sauti hapa. Asa ngechonga miaka yao ya sikire wano kuanga ngo watana matu. Kakara wiki 27 nyuma ngakiugo brad. Alafu nayo mumura asaman yan disadvantage. Kama watabiringa to kunyoma. My friend, you can't stay in the house yotabwa kyo mukungu. Chi challenge ni chi nyinge. Chiri gahu. Ayo musacha ko nyomo bedi tandara bate story getiga. There is a man. Is a boy actually. So far, baby ndongora go kwana ngora go tebi. Umete noro chomondo bwato moswat. Bantu banyoma ine. Okonyora umete no metenga chispamusie chiche abasache chiwate nelio gasetori. Mono, bono. Yogo sana. Andi yani kutokonya chini na ndo konyoro mo kungu nyomire no musacha baba kukuba abantu banyomire nabasacha konyoro banolete babwateliti. Yani bale buya. Lakini tuko chiko baye bweka. Nerani de karanti na karatiga atigire keke kiwati keke role rari muino Kereke yogo sipamu sisenu siko na dawa kwetu. Wana njona na tuwanyama babere kuja pasi. Yes, naona wana wate akwa abantu banora. Anore. Lakini mwakoletera siku nyuma. Yes, sipamu senu zinasaidia wanawake tunanona, tunakaa vizuri, tunakaa healthy. Unapata ndio kwa maana unasikia mtu akisema tangu aoleke amenona. Yes, amenona sababu ya spams. Anda bali kitali kono. Anda bali Ande ekubwati omobere. Ekubwati baite we omobere. Bati abanke babe bakonora.
nandi umete nandi kubwati na kia mako yo musaji umete magoko naro musaji ura ukune Eh, kunana ki mako abo yatari ko tabwati function mana ura yes. ukune anya ya yani ina man kwa vote ni maze kwa vile round ndo hata huyu ni yule dem tukua tunajua Aki si uongo. sasa change Yaani kuacha kuichora. hey akumia Nimesoma. Uodo kuchoba ngubwata advantage. alafu ine bono huyu jamaa birthday sasa kuna 29 years na niye first born kwa bara waiski batatu mumurana ya biko no huyu amefika 29 years alafu wazazi wake wakamtaji bona imprani kiubwa tumete miaka ni raike na bible bakulie bakune bona imprani kiubwa baruche miaka ngo kuingeria sasa huyu mumuro yako tena mokumi ni nchembe bantu one akuboli ni nchembe bantu unde mwezi ngo ni nchembe bantu 29 na huyo mama ni mdogo, alikuwa anaambia kijana wake. Hiyo 29 ni mdogo. Mimi hiyo 29 ni mdogo. Nakumbuka nikiwa na miaka 20. Sisi 20. Yes 20. Muntu naro uriko otagete kunyomera bana nate kunyomera natewe. Ndabera kunyome ngaki. akunyombe kole ntoro musaji Kunyomera ngaki nagosigane ngaki wana kurukundu ngotenga ntagete onyome omwana one. Ate go kusiganira. Gochesa omwana oye bono. Ako katere kabisa ngaye mukamumurane kabisa. Ngaye bono gakiti gowa omwana one tindo chigosa omwana one ananyome. Mwamuro yoyo ikire miaka 40 lakini nje bono mbwate miaka 20. Nokia gokorigera ni mwamuro yoyo aro mobero mosini nato okangosina gwate miaka eyo. Muri bakora kwa muroti ngikia bete mutanyoma rende gakimo isobiaro tigo kunyomeri mwana oyo. Wono mwamuro tarenge serious by the way ngina arenge tigangote kurukundu ngina arenge serious atangano sai no ende ngina arenge serious chonjo. Wana kera ngina arenge serious atange tolero mwamuro ya America. Bati tuje tikogenda. No ngina kaba serious akatabo mwana one ngoko tare gaki utakunyomere umwana one gaki. Lakini inju gaki babo. Gaki mbe wanchire iga. Momurera tari nacha momuro tamirochire bono kurukundu omonta mama omugaki momuro tari nacha bana uchikoibe ko bande. Kiya tamete goti. akangu sana Omomura chiti kumanya sa chite kuchiona kaendera nigo akiri nginere okonyo ko waka inchuo. Mbaru kwerba kubeke seiga sakuraro rare buriro akaoza konyere nworeire. Omomuro yitu abere tenere ngakienta ambe kurukundu sengancho yoko process ebinte vya America tu abere tenere miaka emetienye ngetano. Yes, tomete nyombe yemo. Gosoma renge bitabu. Ebiro byetu akaneti untosoma. Ane gochikoma tieni gosoma igo gosatanga chi production ni chia sogeta kare. Wa. Ekwana mwale korara. Ekemo. Ya tagia kama kero bote rumu yaye. Lakini gotara tu are gotaramo. Etiana baburi ngogendererore. Chinchi ni chino ngora charenge gasi. Kabisa. Deno. Ongeza sauti kidogo ni kama usikike kwa. Ngora baiga. Chinchi ni chabo ngora charenge gasi bakorare nyombe yemo. Tiru mukando. Nande bwaki mambi nyene. Abantu lokete ngari mwache tekorara monga bono. Yes. Tokwenda nyentauni twaenda twacha saa 3 saa 4 cha butuko lakini nturigosoma bintu ebi bikoro kunga bukuntu anya kosoma
Bono ayeri zitenda arakobori omete ritang'ani kare nyori rigwata omuchada naki ng'aya bono oria okogwancha okogokuna kwa igure buya bono naende ekero ogabunga ng'aki mware naki bono mware komanya motari lakini okoro momuro nchigena omete kurukundu tigana ndagote okoro momuro yutarenge no momuro orenge serious by the way atanga asomete kara mang'anayo batiere tarenge nacha na suguri yaye yarenge ng'a togana isi togenda America Kwari kwa yani tarenge muntu ore ng'aki kwari kwa munyome ya kwari kwa mote nchirera ngwonchi nari aonchi ko bwansu nari eh. agosaba are kwa ya tuakane tigu tugasomere gu tugatebu wana nche nasomere tigu mono ngatebu mochaniga yani omochani mono nkirende bakwire kiwa zitaka chingo kwa chituko tu wana gose tuameta moto yani rende ng'akina tebe kurukundu tosomane chitabi kitogo chikogenda America tonyorete ntogenda interview tonyorete tomanyete gento tokora omete interview na moko bori ng'ang'etana kimokorara saisi nchanga kiomo gakoga akobeka ebintu bingi nebyo yakubori yakubori ono murasomane tabi kusa bine ine mari gosomana rene ine tabi mari gosomana ngatoko yana turi gokunana intu twakane to iburi ndiri kuona na kene yonsi kiro muntu akora gitanda kia kiro muntu room ya final kewe ko chimutimo gweta na bono okay mete kana muntu bagweta na roba akora gitanda kemo kora muze ikora gitanda kirie room eriende bono inu sia tumazi gokorera kiro muntu ona akocha kwa gate nyumba yae asebore mwobomo osase kwenda yemo lakini mwaragere mese yemo kurara mwasi kurara kiro muntu nyumba yae nani ngomunyoma ine bono imefuana no rene no nabari to mwana wankene mwari como kunene no ne kwere nene no gwata bukunu ko igubuya nere na kuno no mogonga igubuya era tare gokuna nonya nabo to ikaraso nonya ekigiro kwa ekamo nonya kurukundu ndabyo roche tokamenya Nairobi Nairobi bakombote sobo tokamenya Nairobi ebagagite sobo ani Nairobi bagagite bakagaje ani bara banda batenengu nate abanda banene sana arafu Nyamira bagajete chigorofa bakaru nande Nyamira bagacha gechau nande bakagacha orochi bagache tara gatatu bono tukamenya Nairobi oroche metienyi gosene tana tukaenda gusiga buge chauri tukabera ororo tukaenda Nyamira tukabera tori no momuro yitonya gotara ndebi tari gokuna no gokuna tari gokuna conductor abuna guchi yabe michando ushumiri arengene na kana kyakora kyakora soko na mbuto kona kyokorara ya ebiya yatanya gosomeri nonya abana guchi yabe michando lakini finally ekero tuchite interview tokaira na ng'ino metega kiakorete kagoteba gakierisa koranje iga no kobera omomura akaenderani bono oroche nchikobera gwo omonto andro aye bare mabongo bagakorora kware ko muhunji wona mete abakoroche iga omuro yakoroche iga kuigwerera amang'ana baibori bae igo no natiko kunyoma no chikubaigwera kware kwa no muhunji motenga nchu njukuna kuni no mutubweka ai kurukuntu ai gaki nano mutubweka igo itino gaki nae gaki bayo gaki kajogo kwana iga monto tari nacha ochiro otamire abaibori uchi konyomerigwa na gwakorta magoso mapema kware ko muhunji koritang'ani rimuchete korara imunji akobeka gochiaria kamwana gasoe ebinte bibi sieku wa iba ndabakore story ina kubateribana ono mumuro oyo nare uri bani mwabo abaisike bane ono mumuro ya akabori unanyina na baibuli baye nakibono taraba bantu ninchembe bantu oli ninchembe bagati bakarosa no kero wasari kilmo mumuro oyo genta akorete agatoranga era interest yaba isiki
Taba ni interest ya baisi out koro musiki o tama ya tata kutini na no akwa ni na musiki no nyanga ni aje bintu pia. Ana pero musiki onyo musiki ko ruwa era gonchoka. Era gonchoka agende. Yani onyo musiki ko ngori pa re linen ngorwa ko ruga gatumira na nchi. Eba umira na katigati era bona gonchoka agende. Asinga tari go baisi ba mu ikange pi. Akanya kwa bai go ona kera chite ko te yumus ku mwabo monene nga. Aboni kabanga ni siria akurusi. Agacha ko te musku mwabo nga gachio te mama. Njitungo leti kinte kitko nyuom. Ovi. Baisi ki mbali moyo one pi. Ovi. Musku li mama na kapinko te mama. Kali gostuka. Musku li akarakira. Bona momuro igachite konda katko mogomba. Numi to mogomba weli toke. Mogomba. Agatuma mogomba uli bona orari ngi gotu. Unari gotu mogomba uli agacha agocha noro urara bulire. Norari kurara noro bakabwaki. Ariko bwata mogomba uli obeka. Ibekira. Ono urara no mogomba uli. Tocho mogomba uli ngochiro kenda butukuliri bona liuraire ngochiro kenda. Ngochiro kenda ogenda oberia maji. Otagotia maji. Tali kubera linda togoti. Kunya bwati kidogo umura uchaso mogomba uli melibera liaba. Bona era kunya kuruta. Uruta. Okera igweta arute uruta. Bona rega tapeti miskoli mwabo nganje tinte kitonyom. No bono nimbwate demu. Demu ke mogomba na ri demu ya. Bona mogomba na rakro ke demu ya. Amari. Agata kitonyom mogomba na ri demu ya. Baka wareo mumuro iboni gari 37 years. Na wamenya tuno mogomba uyu. Tara nyoma. Yani mogomba uyu no rakura noro igo. Bono ngina musku na kita kata ngina bono ngina iba muru cha butu ni TV. Bali komo yani tuba muru cha butu. Kawaida na bali biya mugaso butukura no mogomba uli oboka biya yani ogima wana buligo. Tata itike ntoke kuru moninga ningyo mu. Tata getipi. Na bamenya tega bakabani ya ikire 37 years. Sa. Wa. Oyibona baragote igo. Osa na bara ike 40 ya change fo no mukale ndoje. Imeta basacha barawo. Bari ko wata. Na bara ike ko chibe myaka 40 nyoro utamaniri yao. Aba kurora cyari twatabuga kule 29. Tiatu kiaba abantu mbaroro kuna sayi montante biga kiendo nyome igente kyo bono kangona sayi kangona rwete ga kare kangona bote beti saa 5 good night kangona atire gosoma igente kyo kiaba Rukuntu dai noro tata. Ara tango chito gosoma. Kiaba fungua microphone unmute. Abegente kira kina buguchia so kia sango kira li tukugi okorosa na kira kio na mukulia ni nyomba na stranger okumori chai yaire amuchambo sijambo chai yaire Bayo kamera nte bigure kamera baba kiaba unmute ya microphone tafadhali kiaba unmute ya microphone aya kurutu deno kitu asina by the mnaona na dem nyinyi wa young mnafika kwa nyumba mtoto wa kwanza akikuja wa pili mlikuwa mnaitana sweetie you are my queen nini you are sweet that into nivi there is a time mazita fika ekatipe yo wasomo yandi murabaji ekatipe yani wote onyetere my friend nduri alicha time munakaa strangers wanyo kwa mkao ogo kikwa mtaidenu unamwambia wakira amjambo sijambo Ige tote bire ke moneke fayo tebire teke moi at the moment ogo tigo monge ote como te vio te go kunegente kia ochaka ko chaya atame go chisiko monegente kio go te mwa te kwa rage kuna tu nende kende tu se ko yo mochere mwana kiro ngori karibu ntebiga chinsaga okoba chinguru ore chinguru ryoka utari korosa lakini ore kwale chapati kwale ndo miri kwale pirau obe Ulia magena kama utetoka simba kama utete ko ba simba imara my friend tulia magena asiki ulia magena
Amagena nabona narakomenda chinguru kwa tumaiti. Wapi? Ekia baba. Amagena narakomenda chinguru by the way. Magena. Amagena makarange. Nobokuma. Au. Ebine bebintu. Nche maite wowe. Okay. Ayo choteme ukubori. Ocha magena. Magena wate magena karange rwa magena. Nachiteri pate gari friend kangarangera magena nobokuma ne suguma we. Kwe gune watermelon. Tuti no maite. Haya, ekia baba. Ekia baba, okay, ameenda wapi? Biskini. Yes, kwa wote musacho gabe chinguru. None then. Mujikere chindagira chingiya mubekere. Tako motenga wanu mugako metere ndikuri bukuma mochere nore gabu. Mugati bibande bibere. Na weto mugako ngota getenga bona aragere. Baba, ngona ngabutuka kore kende. Agochigotema gwake pamburi mukabere orosire ochire. Ikia baba. Kwanta imbisi ndare. Kwanya so takire kogona ria kora igachite kogonire mo enda ya orarire. Wana uchikuburi ngai. Kiga kitari mangana. Nonde naye. My friend. Irimu achire mwige. Akitigari kwane. Mwachakire game. Oh my god. Mwikiri katikati arutiriga. Yani I remember. Oh my god. Yani. Una wakorere tu. Kwinyira una akorere tu. Simi. Vaya tatebia ya bikongo bokongo boyo. Taria kinto tebia taria. Tari integaki. Actually that is my friend. Bono neva my friend. Okongo boyo tutarengo. Kabisa. By the way, there is a time. One thing you want a specific thing, I just yani uko na. Tatebia intune story tutagede kwa ihu. Baba, kango kwane tegaki. Wasu kwete kabisa. Random mwili. Sa there is a time. Bari uchese game. Bari uchese game ipakachaka pija. Yawaika wana liri timu yego chikocha kumbo mukunda kumbe li timu lyagwete kale wana liriyo yalingire chikocha kumbo yorali moiterera mate Ingorarire. No, yo barenge yo gochueli no yo gochueli. Ono yo gochueli na ro lenge yo gochueli ninsari. Iriyo ya chueli kipago, baba pero ule ndiye baba ya ochueli ye baba ya bayi. Ono iriyo yonde baba ya ye isiri ko ba street ebe biyere nganani ifure mwiri gotene ni wasi nyumba. Umbe ye sekare omumu ira mate. Ono uli basi mau kumusuku mayo kanyama. Ekia baba na wote bigore kamera bayo babes uno kwana mungana yugore kamera osogete. Ekia baba no ngiwete. Ekia baba no ngiwete. So ebinte na birigo. Yekero monte ndagire chetororo endagire nkongo. Mwamara bwoni ne chae na mabera maruranu. Umuntu atware chingoro. Ari gasego kolekana. Tutie kwa abantu chiyogati. Utagitanda chiraundi 10 omwete yogati akarie ngane abantu butuko yomwe hano ga kitari wobe ga. Aja nante de nongo bwatire mabera kyo ko musacho. To basiko mugako kwende ikigake. Pana uro mugako. Yani takaba simba imara pi numete sere ero monte yakugire takaba ukoma kiko balance ebintu omanye ndagira ko differentiate abana no musacho singinjo musacho go bikakurusikia gaso nitakurusikia gaso
kwa mwire kwa ayo manyana kwa ire liwa gali osoka skale kunyo kurusia kiagas wenda gire yengi ya basimba imara kirenza kurusia kiagas so mabagenda into bibe Jinkomere siko kari kwa abantu banendagera yane nkoragera ingokoragera ingome ukorara nyumba kwarari nyumba mwane kwaragera nyumba mwane kwachuko ayayaya kwachuko kama isiko wa ako sana hauna beko bako ngasingi chwano konde mebye teke apa teke teke kuturusi taideno targento kende nege turusi to mate asingi se tunto wati kitanda waki matres ntu aje te kurara wastu ai mino ntu aje te kurara wake tikine kia tolete to wa ekia baba no ehe okoro taiyo taliangi bado natolenta abana tata tumeagree watoto ni watatu ama ni wawili watatu okay tuseme okay tata baba namba tatu tokolenta abana batatu natolenta abana weke batatu bado wikogenda ko basimba imara nandi nguragera basimba imara ninja as a woman that's my work wiko orenga kiyo turi musacho ya to has good sometimes naito akungutole funny sana to musacho stress ka kabolere ana function what's the function of half hour tiri akorengera ligo mukungu mbisi torane morning glory ngaki ndomie tomate kombe abaitwe igende kinaro ringa aboko gesigete bole ari skin channel tikako ngara bonga ekine gentokera by the way igai getole tasema nike maana takonya abantu bali skari yes tari ngange sigete of course yonde tayo tasigete nona ede no gesigete de rio ano nyomba kunye gutoi unte yo tasigete gente kine erio kali omubere erio kali omubere erio kali omubere pa yes so what you the skin channel nakigota mangana yo mwana kwana we kuruka nereva yo nakio mangana mbia gocha nkendo chako kwana buye nyore mbona igoro tina nareire yogeririe mbolire atanga bone ende ekera andi akiko seba enerigia onyo muntu kugwa kabiye within a month ore yani unekira atanga bona mbuche tinyonga gocha bunku itaka tua tomato wa iko deno totenga tu nyoma ebange ngo mapema kwa vere people je bado timbo ati haraka usene na ere nenganyete nenje timbo ati haraka nje bana nje na nje timbo ati haraka kae kara emang tunganya nana nenje nenganyete tu what ariskini Kulinale ko ligimbono matro che ochirema bonto anyoranire ma gugaki lekene kurukuntu Kerese kurukuntu bunaka nyabo batabinga ki ngati kurukuntu tigawatenga te wana magu mwanyorani gaki kumbe Grace anya goita kurukuntu bosa ane karenge right bayo ibinto mbona bire binde to gochier ngora tometi mangana nturu kwayerera ngora bade miaka nemeke mbuja more ona eva yo nonda bono nchino tere nae ibinde yone ngani enje dekininga sigete sana unoge sigete igo oge sigete na utaranyora monto wana aye fayo na kurukuntu nje mbuja more iyo mosigete bintu mutaranyora abantu Siskini watakire kubo stata kai unajoma faya sigete hakuna kurukuntu asigete wapi kwani kekyo abatari nje sigete mbwate iringwa ngonje ti abatari nje sigete nade mbwate gaki
Wa keki ya baba nile. Unmute your mic keki ya baba if you are present. Teta kwa iga charagire chinsa isano isa saba chinsa ina wako keki kuse saa saba Na 31 nusu. na nusu tu Afrika ya moja tariki ni komire mutino uno yo nane so natagete gero mutakwa nakangana kama ko mweriga gere totebe kudi ne tumene mambi nkora kagasikande kare guchense meiga yende achakire riskin Ope, inche wana lakini ngoteba ngani tiga wana ngukuwa na igoro ye topic bina yarenge tiga tutige konya kugusa n'abantu bande tiga tutwara masikani nero y'eng'encho masikani ora y'okwagacha masikani tari kugurwa ayo manyene gwesigete nabo gusikwa ya ngite via babes igore kamera bono kwane mwana mwanto kwana na ali bonto ate aliane ore kamera kwane ekya baba fungua microphone kama uko present yes via babes abakungu akatolikire kirasiya obisi okanda obisi atakuma dress well don't give other men therefore abasaka bari temptation is ubone unye kusigiye binama asaka byako na obisi bokuru na nuntiga yabo tubigire yangere simi turuno kusitu mutaro uti kuliye tibuno chori tibuno merete asaka byako ndega asinanti don't allow the devil to control you ikuna ko no mukungu como gako uri kusitu ino musike mweri stakiria yako yate naye tukunya kugenda igachini ya maji tukaweza ya mwezi ni 40 ndio nyako mara kwa chini ya maji tumoja utakasana ikaba na muna bakungu ya tuweke ndio ndo visi kwa mu coronaro kwenye kugotia section chini tena sasa tumejini bwa ninde bando ndio ti story ni yes exactly Wate senko koswerande ekya baba so mwese kwenda ya mwangu tusabirale kitwakore ekya baba naora boli kora atayo so nashukuru sana kwa wakati huu na nafasi hii asingitoko swago cha twakwanire twakwanire abira tatu at least tume ekya baba amenikama ekya baba unanipata ekya baba okay thank you timete de no saisi kotali kora ro gochi to mera nansa emeli enda mwe karati ekya baba nara ekya baba ochire ekya baba karibu sana Asante. sana bangi bigire tabiembe karibu sana teba hifaifu gango tebe tapukia ya lero nabere kabla kwa Sawa, asante kwa nafasi. Riskin na Fio Babes Mambos pamoja na wewe Ukurukuntu. Mjadala ya leo inasema aje? Mi najua nimeingia tu juu nilikuwa nimeweka nikaenda kwingine ndio nimerudi. Nasema hivi zeni vizuri kuita mfanyikazi mwenzako au mwenzio majina ya mapenzi za kuuzana, kuonyeshana upendo pale kazini ama ofisini. Oya tena naye gasiga wasiki mambi ekakiri ku smart nara ukuna chinyonga na wate is this you as well as mungino ne kumotebunga naye ngotebweka so you support Okay, ina depend. Najua iende ikawa tu mnaongea hivyo na hakuna kitu yenye inaendelea. na kikugusa Lakini kunigusagusa hapana. Niambie niko smart na kuitana jina si kitu. Lakini na wewe mwanaume ikiwa sasa unakuja kuniambia hivyo na hujaambia bibi yako kutoka nyumbani na bibi yako hata akifaa vizuri hujai mwambia amefaa vizuri, pia wewe unakosea. Hata wewe mwanamke ukiambiwa ama na wewe una respond vile unaambiwa na hujaambia hata mzee wako unafaa kusema thanks.
unacheka aje utabiga ora ukono kwa rasa lakini haya papo yoni kaki yani Yote kurungu tunaomba Yesu na mwaga kwana. nje kivyangu tingo iguobe kurukuntu nje kivyangu tingo iguobe ase ng'enjo nabora nyoro yumenyete nere nyomba tanyagontebi tarigo nkuna lakini ayo ekatete mwegeri mwatena ki mwatena kwegeri gento geke Ekiaba bako on the right point. kwa nini nijifinyirie? Nikipendwa nipendeke, lakini huko kwingine ndio hatuwezi fika. no bete hizi mimi nimeona smart joka ameteka smart joka bete hizi vitu zinakuanga zipo but unaona mtu yani ogocha zinega simu nginaone zikwambie bei haki pale kazini mwanamke akikuja kazi amevaa vizuri na kimbia na mwambie baby yuko good na mguza kufa na karanga kwa betu kuna haki nikusoro lakini ujue pia wewe wenye unaguzaguza huko nje na kwa nyumba hujai sema na hata hujai shughulika, kuna mwenye anafanya hiyo kazi. takatifu tatu ni mbose mwanamo takatifu nona nyumba ko mutakatifu ngo akorore ngano ngo no maite go kwana ufuna yakere kwa rule gasho wekora ngoro stabu kuna kunire bono oro stoiranete lipstick yo kandanya konyora sesati ke konyorwa tanga ya ni gari memwamigana viono lipstick yo bori ngene yaki nganje yaki ya kine gari metwamigana njitima iti you must we come strict dogo tagea kwama babandika batebire ga riskina otenga nga kobera no monte room oro matenere one room kyo muntu rare getanda kiaye muri go kwanirana na kyo kwana guchima mbega achuchimate gari muri obisime mo okono umuko umete no chomo sata go akoro go pimege ndege tangani rera go kune egechara to complain mambe ako kubwata kubwata bitari bire smart anda ko kwabusa bose bitara to complain ako sikyo ko bona ko boko asiko chaka yake chimboto akuru chimboto bono o cheke bare to no gota sumu no yogo mambiende utake kunoro bere utake kugima tinyonga chingia gaki ngane ko sori mo ko mo ko sekerana mambi mutukoma keiko nge weekend ne to gotara rende mo pepe rende turara gamba warori nona te nojo kurukuntu yes jetinga manyana mondorumu ya moto tari okwanira na matukabere aseki amwe onya tari gokwana lazima akwane atebe shida sere na kibono toko menyaga na kitoko menye nyombe ngabone turi rumwe yemo hakuna kuongeleshana hakuna kufanya nini, lazima tuongee. Mimi hata siwezi kupea nafasi hata siku mbili ishe. Okay. Bado sikia mwanaume atasema aje. Smart Joker TV anasema kwamba I want to say thanks to Atiki Ababa for supporting all the live streamers. She is so supportive. Atiki Ababa, I love you. Umependeka hapo bana. God add you more years. I don't take you to others to granted. Asante sana ma Smart Joker. Smart Joker. Smart Joker tulikuwa na yeye mahali. Penda Dununga. Yes, yes sir. Akibena Dununga ndiye kama. Namolete. Nyakuborama. Nalete. Namolete. Nere nachikoli. Smart Joker ingia hapa ndani.
Bila Tom. Yes. Tena alikurukundu akorara saa 8. Haya, Thank ni nini kurukundu? Hata sauti yako hakuna. Mpena dunu kana ireri baga akwane pena dunu ngani bane dia wote bango. Is this true? Nga mandaba manya kwa busa. Kurukutu, hiyo ni upuzi. Kama mumeenda kufanya kazi Eti mahali, unajua Bernard anaongea hivyo na yeye ndio wa kwanza. Wacha ongea malize kwanza. mimi sichakataa, mimi ni wa kwanza wakati sio mambo ya kazi. Kama ni kazi, fanya kazi. Hiyo ni tabia mbaya. Kuuzana kwa kazi, hiyo inaonyesha animajua. Wewe haujakuwa majua, sababu kama ni kazi imekupeleka pale, hiyo ni mind ingine umepeleka huko. Maliza kazi. Sasa ile mnaenda kwa nyumba ama mnaenda kila mtu anaenda kwake. Ongea hata mkiwa kwa gari ama ongea muitane kando after mmemaliza kazi. Lakini sio eti unaona mtu akiwa kwa kazi zile anakupita mbele unamgusa matako. Hiyo kitu inakuanga usedi sana. Mimi hata kuna msichana fulani alinigusa. Sasa hawezi gusa Eti mwanaume msichana mwingine hata akakugusa. siku moja. Oh my God. Bernard, Bernard. Akipenda Lakini jamu kwa sasa koli. si mtu akiniambia niko smart, sinafaa kumwambia asante na hiyo story iishe tu. Hapo. Si hapo. Kuna mambo eti sasa kukugusa. Unajua huyu mtu Na atakugusa ukubali. hata akiniita sweetheart, aniite nini, aniambie niko smart. Ni sawa, asante, hiyo story iishe. Kuitana Asante. majina Unaendelea na haimaanishi kazi yako. chochote. Lakini si eti kugusa mtu. Na Ninkuiguete. kitandara biyole wakire Biyande bukieta. Na uratebe. biyande na side koti ono gakite ali bobe gaki ono iwa ya umo kwa kinero. This wali lina sound ujinga lakini imine tikoi iwa kimeti ya ofisi no manya tepinga ki ni nyuamire na tonga ono mbuya kwa ofisi una njira nkwebeka mbuya nkwebeka yankorolekana nyasaye tabwate gosekera ali gontunga mbiyandika ngusika kuchali tuende ona ai ondigereri onya kungakerisa kwanya konda amaya igo bono okero twa egento nkiriga bwata ngekero twakurire gasi ng'abana gochiabu kero omonto kachire kobwaye bono bokonya komwabusa bono gaki ng'abuse naende mpambitumira naye ofisi no expect igari ofisi ebinto bitwakoreka igo tusikane nantuligirana igagari esobe ofisi Sa aumbi yokwabo liswali liya sana. Inje ngogotebi ng'a namemukwire nyomba ndare naye naende mamitwende tokori gasi eye. Tari ng'e minute ng'a bono togona tusukane for what unless konye muri abana konye bwongo bwino mburi machua. Egento ekoroku love. Lakini abe Bernard gwakwanire buyaro. Obwanjani kwagenda usinasige tokora buna bono koraga kwanyore ishamba boy yagwake gento nande mambi nande no moko ligasi na ko no mwereri endagira ye watchman Bernard oigweta aboriga nabwate umusacha nanyuomire tamine tinga naye omaete nere tabauti eri omonto otabugati n'omonto obugate oyo otabugati shida tiyo lakini oyo obugate how naye nomaete ng'a nimbwate bantu nimbwate bakabana gosimba tatu gosimbani ara bono turi naye ombugori gochioro kwang'ire okogoro gochia nando expect ofisi obone kieko nando manyene naro egento egetang'ani one thing my sister mimi nimeoa
Wakati huyo aliniguza matako, nilimupea msomo yenye hata uwahi guza mwanaume mwingine. Na wewe uko na right ya kuambia mtu ukweli na hata guza mtu mwingine. Lakini ile njia ya kujifanya eti umeolewa na unakubali mtu anakuguza, that is nonsense. Wewe haujaolewa, hiyo ndio kitu imekupeleka huko. Simama na mtu mwambie hii ni ujinga, mimi nimekuja kufanya kazi na umuustaki kwa mkubwa wako kama inawezekana, huyu mtu hataguza mtu mwingine milele. Pate mtu anakuguza, wacha. Anakuguza, wacha wewe. Kesho anakuguza matiti. So strictly ambia mtu. Kuna bosa. Ikiwa wenda ukwana kwa both, uyo utaranywa mtu nyuamire twara masikani no nyumba utaranywa mtu ya kuara usacho bande mwetana watu bakabana nyako na mwisho yo muyeli bandera nyoro italia seo kuiro kusalio utamu wa your future mutaye ke maana ke kusikwane sigore. Lakini nje gento nda advice y'abantu kera mumaite ng'ango kora muri gasi asamo tari buya mukore ibintu bune bya singenjo ngo ikerere chingaki mwarora yani bono ng'ani numororo mbake gasi mwanyoranga mwasaliri mwareta amatara mbake gasi afadhali oya kore gasi ng'ao nayo gakora ng'ao mwaumirana lakini gasi obisi yemo teri gocha yareta bichangi ya singenjo ngo ikerere yani amatara wachaka muswati omambi na mambi ndo muntu mwana barachonyora omwanchire chisegi chichaka amatara wachake umusacho uyo naba mukungu mngao cha na ino mete n'abasubati tore nyuma utaramwere sambale tokora ibintu secret kwanyora umuntu jagira watenga he bena ndiga kitakali musmart tari umuya amatara wachaka kwarorire ndanje bona tingu advice bantu bakolega sio visie yemo watwale relationship ndio yonsi ya mapenzi hiyo ile picha mzuri unless kama mumeoana bibi na bwana na hiyo ni nini yenu Alafu na kila mtu anakaa kwa ofisi yake. Unaona ikiwa mapenzi huanzia mahali popote. It depends with your respect. Mko na heshima gani kivyenu. Mimi tunaweza fanya na wewe ni girlfriend yangu ama wewe ni mpenzi wangu na tunafanya kazi moja na hakuna mtu atajua. Sababu hii mapenzi tutaifanya kwa nyumba. Kitu kingine ya pili. If you respect yourself, wacha nikwambie, hata bibi yangu tuseme kuna wakati rafiki yangu alimkatia alikuja akaniambia na akamsomea na hakuna siku hata siku moja rafiki yangu mwingine sababu atasikia hiyo story atakuja kumkatia. Mkiwa kazi mahali pamoja, respect each other. Okay. Via. Yes, okay. Oh, Geoffrey naongea the other side. Okay, thank you. Geoffrey nakuwa nakuja kwako, wacha nisungumze na Kelvin before niende kwako Geoffrey. Kelvin fungua microphone tuongee before tuende kwako Geoffrey. Kelvin. Jambo. Okay. Mbia mana soko ngaliva Sasa kitu nilikuwa nasema mimi kwanza waje ni wasalimu amjambo. Hatujambo sana. I think my brother amejaribu kusema hapo. Kuna yule mwanadada ambaye alisema like na timo konyara kokora ega sine boyfriend yako. Moko nyara kokore sine boyfriend yako na timbaka munyo man. Remember yene mpaka limore ne boyfriend yawe mpaka limunyo manete. Na omo ikaga ali muinyolenjira moko na mwakore bintu bina na manyara mwabichakiri. Konya inbweka abanyane muri kokora. You don't respect yourself. Exactly. Wana igai na isako moboli na wanere bunarega. Ili alenge skuru tare ko dead. Si alikuwa na dead. Yes. But walikuwa na respect each other. Walikuwa nafanya like silent, you know? Igomane genta kenne by the way na maskani. Inugweka abanyana na kimakota mubwata maskani ino.
kwarari na moko nyora buna ririko no musubati nabako mataya mugaka ebon twikire gite gigasie tugwika ma is a serious business tugukura kuruga igatokore aya na mauchi kubwati gochimate gali again ana ngero ro by the way asa abantu abagana bakore gasi enda mwamu nere gocha yabo bono gaiga no gitano gekwenda kiaba okonyora nchengo korande gasi no musubati on kasamo ando okonyore to kore shift yemo konye morning use night kwanyora gaiga nimbwata abasani abara abaiseke andi kabeto kwenda twakora nego sori kwama konyora musani yo mwise ko minyokire oyo kargo kore kontolera kwarari gose na inje goso nero ngwana mbwat na inje ngwana kore musubati yo ne kago jikorora ba mambiro na mambie ne mbatinga neti Yes. Bona inere konda yabe shida kwa ndio monda ku understand mpaka litole gasi na mukorana ne goso ne costa byabo boko mboli kwenda bwabo lakini wana enda kanyanda muamua kana gakwenda kalete shida kwarari bona ngira no so mujadiro we mwate bana ne nyale kane mufanyikazi ogomba mpaka limole kwerende na kwali kama nakaiko mufanyikazi yo Olimo kanere gasi obise yemo kuna kwenda kumubwata mwasa kwenda kumunangira sweet pepi hani lakini kwa ikanyombo munginogo akomorera view sasa iyo kuri mambi nyombo rengerete mufanyikazi mo kwenda kanere ekosori kwenda kumurangira kwenda kumukuna ega ebintu by the way do happen ane nkubwatire scenario ki negasi ino because I remember after na go to school asinaro na jiro ko kora gasi geteiga nkanyora mpaka na waneji madam gete chi nene tigokora ne gosori kororire okonyora barabuke bamanya ite gali bagotenje mwalimu gete ngosibya magoko gosenje mwalimu gete tole nerema ani babwate gosori gete kwanyora gosendiri gosene mbule godwate ninji na Mr. Frank to ikaransa gochia kona agatunya ko ibintu bitu kororire kwanyora mwachagiro koro that kind of jokes nkobwa tiere by the way but lende konye talimontogo of real then you need to respect yourself jiraginaro go chigoteba auto achi condition chiago konye rene mbaro bako na bako rati kosoli bune chiago correct was stay away because abundi dio ma no tigeto monto nyomba lakini ne konye buna osoli ota tigeti nyomba nabona onya gokore kwere ne igole ne nchora chokore ya poco kani mkatin kwa na pi ya no te iba no ntinde siengo tinda nyom gono nyora baba mbaro konyora okay okonyora go se night shift to ko na baba okonyora go titina ka mini skirt gete oyage ta mafta ta go tioka kai kwara lingo chuko kwana na kiole ga baba oseke mambi ndo konyora bono lili tor go sem break ebinto ne bingago bili go chimata abugeka mukonya ko beka chikora sinsinini nje go manyana wikanye sikase nje manyete okunya go ntoba to ibina bukato oyo gote wikera fadi anyore telita atelingira we teriko gunda abukate ine kuni teriko gunda kono ponye nanya kitkana na kubul ai no ya re tu kiro kurma kuna ndika we kamera go nayo gote konye goro yugo mari nyire nyom anyole kuna kundeto bato we ugo ko baro rega no muyo ko nyora ko chimeren ya no konye koloriga konye abukate yare gotoba green eko chiko chenjete gotoba mwamu Omanyete Kevin ekogunda eyendokera kimanyete eko uya neba no bikyeyo asema ogokora egasi netoka ng'omonto oyo nataete ogwanjire nabara akunyome ni sawa nsingole lakini buna wacha litanga nigong'ea gogosekera naye waseka ong'ea okobwata manyang'a igo kwa lusiri chipoint gete njira teyo arakorore ng'a noroigwa masikani akomanya ng'ando nsi ase okogenda aye nogokuna onde bwensi gocha naba ogokuna inche egento maete kero kia omonto gagotebiri ng'a uko smart mwambie thanks lakini gogokuna no abwara masikani atoka ase omobere ogo nakorangirania marieta tabwati kende gionsi bagokorangera erieta eria lakini tari ng'a okonya komosekera yani ivo tu
nyoma igote Lakini nyoma inchiraro namugukunana. That was the problem. No. Egasi twara Omuntu amasikani. onye komanyete neba nga nsingora ase ogokora Kira egasi twara kira amasikani yago tigarorana n'omuntu garimo kuba n'amasikani naki ng'aki Mr. Mbuyande basi uko smart thanks hivyo jango tu hata Ase kama uko ase single inchiraro namukurangira lakini n'uchikando tigakunya motora amatu okay namugukunana. yakume tabe na ringa lakini toba ntari obisi lakini Obisi rende yari gasiero yayo. omuntu notakeire kwesika pena ri omuntu lazima esika amasikani yago narara akoe chi point neba omuntu oyo wanjire naki neba obwate katiba ere ngiya nokora ki konye masikani torogeti koruri ritang'ani abo manyanga kene ngeiyo Geoffrey Abantu mbarabo bagukatira bono bunanje ogonya gose demu yankatire abankwana nchirario nteneni natenena utwakwana nere ocho oncharokera tinko mweba chiragunse nabo wanje ngotenana netega buyiga ongwe nikipenda ndio fani karibu sana ndio ngomete tiba sokone te matoke nkore tubaka matoke bakepaki bakesimi kesi mwa kuna mwili Geoffrey amabotebang'era omubere abwate n'omonene tari kogosa Geoffrey unmute your mic Geoffrey kama unatupata unmute your mic Nye dakika ya mongo chan ko swande dakika. sawa yakira yani bana dia kuboli kung'aki ebagi ene yago ene yane nobwate simi ni mwate simi kusipata wewe mnaingia tuingie kwa topic kusomea Bernard bwana Bernard huyu ambiwa ache kuchoma plate hapo huyo ndibaso abantu abange barigerere kirivyo iki gosomigere sana aki mubere tari orokende egento nobongo omaete bagiete bagoteba ng'a ngorora tori goseno ike marogoba okabateba inche buna ng'ana iga hapo ni kweli maana ali aronaro yani baide nasegete sana ukabugo dirwe bagi baga bago kubol gose bagi ne yao ne bata matoke ime yes so Bernard amesema taka kumweba chera kirense agotenena amna kamubwererio njatigamba tige gaki ndale egine eriali kiromae ikiaba India liti nanje ninga nchitaro nando ngento kiromae tinje tanyari kubangaina maite lazima umuntu wakorere kende jeneba kinywomete ngukatira bati ngukatira muntu asitokorigasi tena ndio yanda era kubori ede mweri bona yachite koligi ede mweri yachite koligi nyomba sawo korobo soja mwari yanyorete nyomba ogoko ng'ina ogosoka ne suti buna babashirandora ku nyomba aisu oli omwana oli nche nawe kumwakanire nyomba alafu akamagocha bana sawo koligasi kai era mutialie nyomba agacha kulia sengo koligasi abasubati abange nabo bari ukanyore ne watchman yokora aragutame bobe akaanza kuruka atakomanyeti nyakundio maletire baide vinde lazima karanga tosama vile vinde vingi Kurukundu. Oh yes, Geoffrey karibu sana. Asante na bwa bakwani bwakire bya mwasi. Wakire bya. Naam, karibu sana. Asante. Wana ndoje mubwato mujadaro myega ne mukwana igoro ya topic yi. Igoro abantu abamabagwani abantu rende spouse bakolemera mama. Asa nje nanyu igubobe. Ya, na wewe wote byonsi orio koramire mama n'umusubati gose umusubati akorega ase kando lakini ko kolega urimo kwanarega asiga ndera kuza koroke mapensi nyomba ko ikororo re domandi mapensi te nyomba agotoke gasioka
Bono eri nadatebe kerenge egento kere buna ekio nere bono motete kwa Petro motete kwaro kebicha isiko gariende ng'aki mobwate emechando mete sometimes nabenge go fake isikari santare because onye mwarenge emiremo ogokora amo na emiremo orwanso kworokia kwende na torokia obwante ni anto bari mari na antana bamo bare no bakuru nyombe abo muri gukwana ke na bakonto bakomi ng'aki mete kopata na imo ogora anto bakobuna ng'aki kia banto abarega emechando nero ororo. But for me, tindikora nembuya okora amo because gokora egasi amo nere egento getakere challenging sana. Because ebinto ene ebinge bigochimete mwanya bantu. Okay, nabora anyore onde moko nabarwe emiremo for example tutabe gosora anyoro omusaja ondo gale gosekera omusubati ogo sadio gale kumusumere no anyabara gosubere ni kwega asi kwanyoro kwaga ekiguna nkiko gale okora nere tabalenga etikende. Gosenyore musubati oganyore nyaruka kinde kikale gosekera byaga kikale gogonanterera alengere libobe. So even the challenge kina wekiri chingong sana is not that easy. Abantu okore gasiamo. As in there's so many challenges because no liga anta bange bakore gasiamo emechando wikana gochere atoke se agatika birago. Yeah. So kaligento kere raisi but ono lente ko watakana is a few people abantu bale abakesana baranya ko lemera mamo ego because ando bane meda na ko lemera mamo ga gu mere mona bego ende yasalga because nyo kwale ngos na yoro monene ga gu ne spouse ya onero nere ne mo ko lemera mote ndete ona go mechana na bego to ko na bago buse binte binga ko nyaro ko rentre ga ya saligire mechana. Yes. Because you know gonna be to ja ka strict ngaki aba igalende. Kono kwanya na egasi yakore ng'aki yanyore challenge ese yasarekire nengo na bere igo binto mbiko baraisi igo but it's rare cases unless mokore gasi muramo but muri department mbale mbale sana nyuma okora geti is the same building job skill mbale mbale you don't see chata mokora na gose once in a while mure mirimo mugagu then it can work lakini asimokora na time by time lioka iga muramo iga. There's so many challenges you go kore kwende. Utanyara gwepukana we are human beings. Yeah. Hon again kira Geoffrey. Kwanya unando bisime gaiga sende gaiga. Abonye ko to barabega siriba go tetsinsa iga. Namote yuruku beautiful ero nanye kumukuna na cha kero ko mambine na soira sani mambine na cha kero yukume kuna kire nsemo. Ngamuruka marita maya. Nenje ninga nyomete nyombo mukungwa ni nyombo kenwe kazikumutike. Wamanga na ni yote musubese ka ba toka na barubegasi kore tonya sorry je mungana ini mbuya gose abantu batakere gotiga urimo kanere gasi obiti osine secretary and whatever or for that. This is another challenge here guys yangate bono it depends a limit yago ngayo wikera mete this you can you know it's just normal compliment yo moto ngakiagara kana buya. But also you must have some limit because if you're gonna go, you go beyond the complimenting. As in, you know, if you don't compliment someone, then you are complimenting someone. Then there's some issues there. You know, we can't that's our weakness. We as human beings. But they not even getting a key. You're not gonna be like an island whereby you're not complimenting someone because as in. But the only thing you're supposed to see to limit because you weak and people go vekera. To jako enda pasi kiongo kende ko make you more than comfortable because some compromising situation. Chiko entre manganda atari maya. Yeah. Okay. Nashukuru sana. Thank you very much. Simetusimunda na tu historia yako bori. Patishikire hivyo tupate Rispa Gwaro. Rispa Gwaro, jambo. Karibu sana. Animita microphone. Rispa Gwaro. Buya mole wakire. Wakire uya. Airi na buya Geoffrey. Mwata mana ababwate.
Karibu sana Rispa. Asante sana silivagani mbarochi baba penadie bandona batam. Ya batame mono rituko riabo ngoikarire ngokura babe kuchingai. Anyway, ngangicho mjadala olero mubwategeka. Yes. In fact, omanyete mwanya bantu buna turiga. Ekobwati n'omuntu nakiabwate chi principle chiaye ase omubere oyere bieka. Ete ebinto ebi togocha twakora in fact ebinto binde ngocha tore twamogosera omonene otatiga ntori gochi twamanya ebinto togokora. Tobasa kwara abwo, yaani isia chia omobere chikobeka ase ebinto otari gocha gokora. Before otarachaka goikera ebirengereri bia abanto isukari, karachaka korosia korwa nyomba, ekiagera ekero oroseti korwa nyomba nogenda obisia iga tokonya gotonera abanto babande isiko iga aria gose barimo gokora chigasi nabarabwo. Ekiagera okonyora omaete na omokungu oyo iga mogokora nere oywo oganete onya komorangeria amarieta amaya, nere abande mbare okonyora abwate chimbwatereri gose onyore sometimes nere tanya korangeria marieta aye. Bono oche omotebi you look good, you look beautiful, onya komorangeria amang'ana amaya, nabo okonyora ochakire gotwara etamang'a gaki. Omosacha ono takonyora nabo akondangeria. Naki ngokora nyore omosacha oyo, bono okonyora ebirengeri biaye biachakire kogenda are, nonya omosacha oria omokwanera tu buna egose ori kwanyora obeire rahisi gwancherana na amang'ana aria agotebia iga iga. Bono omanyete temo okonya komotebia amang'ana amaya, temo omaete akonya gosuka ang'e na ase. Mambi na mambi negocha konyora ore agogotebia inche twende lunch, gose onyore obogoirie endagera korwa mwaye okoreteire. You don't know agenda ya omonto oyo iga okonya gokunakuna isiko iga iga. Ochi gotema buna nogotema onyore naende omaete ebinto bia okoiba nigo bire ebiaso mono kobua biria bia ekeene. Temo okoiba rituko erimo, kwanyora egento keria giaensire naende gwateba ng'aki mambi bono nari ase rigocha kobenene kabisa. Bono party after party bono mobwate time chia okorenda chifamiri chiaino, bono ore party after party gochia iga moirana lunch, amargoba mokorwa egasi morikwa igo moikere omonto aende nyomba. Mwakora chigasi kwanyora omonto abegete ebirengereri ng'a nyomba omaete ngorogere obokima kera rituko, naga iga ngoegunde gose na agachabati iga naroseriwa iga aganto iga, naria aganto akaya kare tofauti yake. Nyomba nkogenda amariogi nagakara ororo sijui nini totagete koirana nyomba mapema. Ase eng'encho otaroseti obwamate obuya korwa bwogo, bono tori koigwirana gochia bwogo. Bono oywo mokonya gokonana iga bono obeire omuya mono kobwamoka abwo. Kwamanya koeba ng'aki ebirengereri ebi biage ebike, naye gwancheranire obongo bwabo bwakondorire. Omanyete abakungu na abang'aini tore sana. Na abande mbare ororo goteba ekeene ense eye iga bono iga abanto bachandekire, okonyora omonto agotara na amariogo. Kwanyora omonto eyegete amariogo iga na amafuta, buna okomokwania iga, ase ore nere okonya korota. Ase ore otaramorora ase ore otaramorora okoigwa ng'a yaya tindi buya. Igo naende bono egento ekenene motachiete korenda goika mosarie egasi. Buna Geoffrey ateba iga bono ntobwenerete gochaka twefundise intwe tweka ase ebinto togokora rituko ase rituko. Tomanye komanya naki ebinto ebi togokora mbibwenerete before otarakora egento, before otarateki decision ya ogokora egento gose ya ogokwana ring'ana korwa ase omonwe ogo, kara rigereri egento eki ogokora mboritoke kebwate gochia ase ejamii yago gose gochia ase efamiri yago gose gochia ase egasi eyio yago ogokora. Ande onsi ase ogochia beka ebirengereri biago naki buna nde iga. Do you think about your family? Do you think about yourself? Do you care about yourself? Because if you care about yourself, tokoba cheap konya gokunakuna nonde bwensi. Nobwate chiprinciple chiago, ebekere chiprinciple chiago. Inche buna nde iga inche nyarebe, inche Rispa, lakini iga nintwara abasacha iga iga, tingonya koagagia abasacha bono nonde nde bwango sana konya koenana chiagi ofio isiko iga abwo. No nimbwate limit yane nimanyete ase amasikani ane agoika.
ikiagera nimanyitete mukonya kwaena na chiagi gocha gwikira ochake koretera obonto obuya obuya bori bogosaria ebirengereri obonto obuya kwanyora bwakorire ki bwasaririe amang'ana gochia iga iga naende bono ekero gwasokire isiko ya enyuomo kwanyora bono obwate chindobo okoirana nyomba okobokorwa ase kwarenge kwegokia omokungu ogo nakobori kende obwate chimbwatereri bono omwaka oko omwaka gwatuguta gochia turi koinyorana ki na ebinto biri obwanchani bori bwa isiko gwachakire korigi nabwo bwagerire gwachakire gokora ebinto binga buna ebi. In fact ogokorora omosacha ong'eire koba omotindi nyomba kobua buna atarenge oyio manya ng'onyore ogwereire okomomente echumbi. So tiga abasacha totige koba rahisi gwanchu nonde bwensi tiga koba rahisi kosoa eboxi naye twara omosimamo tiga kororokana cheap you know omanyete ebinto bigoattracti abanto bire cheap always egento kere cheap egegwattracti abanto abange lakini egento kere expensive goika orabagaini rigori kitambo kogocha gokenyora kwariga moire. So be careful na abanto ase togokora chigasi be careful totige konya gwancha ofio totige konya gokunakuna ofio Iswali ndilambwate lispa. mbori Buya sana ase chipoint gwakwana actually narorire abantu mbaro babwate principles chiabo ande abantu mbaro babwate omosimamo obo oyomo obo buna aya ase eng'encho echipoint chingiya kwarure lakini bono ata gotebiga eise konyarekana nona buna ore egari nyomba tori koeu time chiago wararire tari koeu time chiago nyomba agari tori koeu kere egento. I think you understand what I mean. yes Kero tari koeu kere egento wachire kwanyore my brother kungurukutu ga igega sigari simokora nere ogotebiri na crispo na kibaba na kyoroche ni mantingo tara tore twana nango chiga iga turanyora ga coffee. What is your response? That's why nateba naki ekero manyete ng'ebinto ebi mbirora naende ngochi goapeni biraye buna omokungu omong'aini tema kwanda omosacha ogo naye omosacha omong'aini tema gotebania ekeene korwa nyomba mino ninu mokobeka omosingi omoyeni babere omosacha na omokungu onyare gokorugerwa endagera embe korwa nyomba aete reke pisa mokago nokomotebia ase obwaro tari okomotogonyera kwanya komorutaruta no rituko eri mamwaka raba omopesheri igo inche omotebi naki babe ero ntete nkworokia naki okorosia endagera yaira iga iga inche iga iga na inche omokungu omong'aini ng'anchete omogaka one ngocha mbeke ebirengereri ase kiagera tintagete omogaka one achi koe gochia endagera chinde isiko iga aria ntamanyete onye king'anchete omogaka one naende kimosigete naende mmanyete naki oyo nere bieka nere nachorete naende nere bieka though timbwate na inche esabu chinde Subject nere ga iga nataka bono bono buna omosubati onyebeke buya konyora ore nyomba aga iga omogaka oyo ogo okoruku gose Mohamed ngogokorera are kere egento kabisa lakini bono subject nere okonyora aregete moina ande kabere aye buna omosubati ase eng'encho naigure echipoint chiago chire chingiya nabo obwate omosimamo ogo nabo okomoteya omogaka speed eyo kare gochereye yaye nabo egwenta okore ki ochenchi eki egokorekana ngikari gosoanana na amariogi aya kwararire ande kabere narora anyora omosacha okoroboka ase eng'encho bono yabere rituko ritang'ani komotebi buna ekia kare gochera ngikari gosoanana na amariogi kwararire wachire gotema rende ase eng'encho rende oteta rende akore buna otagete at least nari moranyore mwakombosire amatera aywo abeire buya asokire amariogi are amaya exactly bono how can you do wachire iga iga kwanyore kungurukutu ga ogotebiria yaya my sister lispa naki ore buya iga gaki baba eni mandi tokoenda gochiga turanyora agakofi naki bono kwarorire gwetire egento keria ase eng'encho gwatemire gochiga
nendagire ya kimubiri ne anonye taete tari lazima akugurire chianga chingi gusaka kugurira amanukata amaya gotioka gusaka kwire chi out na buno omonto nabo taete okore ki oisane kigu kawaida buna bantu bande kwarari na kibono kiragere omonto aende gari se gasi osokare onyore ekichana gete giasokire gakorwe training iga ya NYS onyore mbuya kobeka tena yae. Listen to me, Ororoche Kevin. yeah. Kevin, nakoigure understand wikerawo. Kevin, onye kotete nyomo yage, umete marriage is not an accident. Onye kotete nyomo yage be straight and genuine. Umusingi umuyoko jobeka liri moko egana. Onye musache tali kwenyara motebia kenene ki aemose. Kasi yetoli, ntoli konyara na nae. Kwarorire nayo mukungu tebania kene onye muntu tari kugwisana kimotebia kene ikiagera kaguchiko konyora next kole na Brian mwino gaiga kagukuboli motebi tindi ko complain botame ngogotebi ndi gintu gekogera ABCD tebio muntu kene na lia kwimanyana ki Ono omaete utamotebe tiegera guchiko konyora guchisika utakufa kwarorire rituko utatebe ono baba buna nataka ukoboli buna oleiga wakwane uya sana atyo mondo ngo mumanyore rituko limware ko kwegana kwarali omaete litware kwegana bura nyore bono konyore tindali icho karakire ono twanyore omwana oyo mubabere arole chinguru jajaire kongerera bono one kiana gatareire konyora kwaregetsire takiona okoraga bukia di chance. No, Kevin. Tigan ngotebi naki norocha sobo kimoboiga onye kwanchito omonto truly otari kweng'aina kusota mwanchite ase eng'encho ya egento keria orocha abwate onye kwanchito omonto truly nabo okomu-understand nabo okomoerewa naende nabo okomokorera buna aganeti kwarorire igo nabo okomoremereri konyere ende oregesire nabo okotema omurageri onye nendagera takari komwaigote omurageri ache biteng'e abwekane noyu ogochikurigia kabo oigure omonto ogo omwegeteri aye nabo ogotema steri ndionse oramorageri omanyete nonye eng'ombe goika erageri tata otaete okama amanyinga gose goika erageri amabere amanye gocha kaita goikoreng'ania lakini hata bamwero ngori oborie ebiteri ebina bibwa chinguru tigane egeteri none eng'ombe ng'ombe tori konya musigo ma expect gukama gusama to yamanya bwari yaya tigantebe naki inche tigambatebiga buna inu bona abasacha tigakubisa etabi yago gose tigakobwa abasubati mbarona barabukwanira abasubati mbarona barabale bitaba okonyo tule gasi nabamaete pi nabamaete Kelvin nanyomete ngokwana ande kabere nabona nyono no musubati one ochire noni gabwe singo kole gasi ochire gosenko 1 2 3 gosande kabetu atware meeting gete ochire ororo kwarorire nabamaete pi Kelvin akoteki nabwana nyomete nabwana mpaka abana ono kwama konyoro musubati oyo ochagire koleto rwembere ling'ora ochikomotega kibaba ogotebiaga kibono rende yoko koleta rwembere ntaro ochatagete oyitari monto gwanjete norochonye gotaito omanya aye yani tokonyara gwedepend omanye ng'omonto ogocha korwense moko gwanchicha strict ati nande kamaete nonyomete oyu nkeraroche nkeratagete korwa asore ane kwati konyara omonto oyo tataetikene korwa asore nande gose lilikuwa mo buna okugani kwae kwarenga onyore nomonto oromu yochire okogorera gose nenyomba engiya gose negari ende engiya bono omonto oyo mbirengere likiabwate bono nagotebiga listen to me Kevin ekero omonto agwesoki gocha asore kamaete aye nomosacha obande igo itaroche ebesa yago nere mogogetira attracted gocha asare eitaroche osokire buya okororokana buya eitaroche ebinto mbiratagete korwa asore gakobinyora asire ogosira nomanyete ogosira buna embura eita onyora omonto oyo iga are jealous of you ase eng'encho akorora maybe ore na
your wife mokorokana smart family beautiful family ikigweta kanda mwamu kingo koransa rio morembo yunse tani kokemiari pepe rie otatagetirije kusali nyome yago aino musacho gwata maguru na magoko anega sinjo nje mukungu tingo kobeka keburi igaiga njininde ndete kuruga iga nchibagura naje no kwaneta kwerendo twara musimamo gotebe na kino I have no time with you. I'm always busy. Wafu idio montoli na bagwikaranga. No. Oyo lakini ya mara na batali go kwa moyo okonyoro usineji function Ekero gete no ni gali gasi let o me ando tell likano you. ane check aho ko likano ne check by the way I aka no don't ne care check about ako likere check limo ko na ne bie ku gali school le mo go sawada ni go se no na ko njeti staff baino ukubwata wachi kutubora ekero ya kwa kubwata makonyore byaki kende gyansi tari yokolisibu byaki korwa go se somonto si noche kende gyansi yokolisibu korwa somonto manyange bwate erori yayo gocha gosinyugwa kanera kende gyansi okonyora rahisi korwa ase omonto akweruga kwa kende gyansi okweruga kwa kere egento igo manyang'a epiri nero gocha gwakanera maidi otanyare gwakanera ense eye niwete eite egokosti obogima bwago gose obe nonye barimo maidi atobasa koba rahisi korisiwa ebinto ofio egento kegocha cheap it always expensive tokonyara gwakanera ase obogima bwaito so before otara take a step yokori nonye endagera ya bande akachisabo omonto oyo iga namotakire ontakire ekero yaikire kwanyora omonto nare kogosumbua komogwanirwa angire koigwa bono you have to tell ekiagera abanto buna abo maete bakonyora gwakera nonye esimi na obotuko gatiatete gosaria enyoma yago kamuiya sit with your wife motebi naki omosubati okoruga iga ngonsumbuari nachire komokani tingarochi gose nkong'igware bono ekesi egotigera bono motige bono omokungu ya mwando ere bieka because as a women ntomaete esitaili yokoreact ekero omonto agakogotebia ekene ekero omogaka ogasibogete gocha ase onde agwanchete ekero omosacha oyio agwanire omokungu oyio bwangire koigwa bono at least omanyete nocha nyomba agagotebia mokago omotebi gaki nimbwate ebirengere okiagera omanyete egento ekero kiagodistabire inche buna mokago goika amanye ng'a omogaka one tari nomo tari buya in fact egento nkere ekebe nkento nkere ororo kemogecheti gose egento nkere gekomochanda kwarorire so ekero yaikire omogaka one osibokire kontebi so and so bangoseria iga lakini nachire kobakani tindoche gose ngoigwa baka I would take that opportunity ng'ende inche bweka omonyene ng'e omosubati oria warning inche bweka omonyene ekero yaikire iga omanyete omosubati oyo nabagocha kobwata ebe ng'a yaya bono narorire ng'a gambo bekare kwarorire so iga bono omanyete omopira oria ekero kwayorutire gocha ase abakungu boka we know how to handle situation buna echo kwarorire bono gocha konyora omokungu oria the following day ekero gocha egasi anunete bono gwachete gontomera mokago sijui bono okonyora ochakire korigia obotinatina kwarorire yani bono okonyora ng'a bono yeah of ogechi course by gose the way egento unaongea mzuri I wish koyo okonyora ndi abantu ogechi bonsi kororire babwata omusimamo omosacha buno oyo nabwate mbuli principle okogamba yane piani niya lakini principle abasubati man mbarororo by the way of course namutomere mukane my wife wenda amubori kingo ende gasi na gwakwana igomba ro barakonunere bagotogonyere mwetane gali bonene mitikoro omonto yani moratuomane anaroro omuyora agote yoke konye Mr. Kelvin I'm sorry whatever sikuwa nimefikiria mpaka agabu you know those stuff warali lakini ngise ko mayana kimondo taligereti 1 2 3 njo ano monto ko kogenda ndikira gacheki gosina aga 2 million ngenda gali angorere bradenyi mukane kina moteberi kulitagara ndo tagire buna gocha ngonye bwate gali eri ne nyombe eri angoreire kereke tocheje malietana igo bono mote karate ibono bora aye bono ore raisi koiru ore raisi okoiru bono aye omosacha omonene atari bono taranyuoma tari musubari orari anyuoma ngira none na bamaite akonte ya nakinche I'm okay with your wife but the fact is that we want to go nitukorire amachani ori siwe gift kio mokungu onde na inche kinde mokago ngogosamba ominyoke n'omorero bakukumi inche tindakoa opportunity yo gocha gosakora abakungu babande ondetera ebinto ebi bono ntwara omorembe ng'a bono omosacha ono oirire oretire ebinto no motigere agende ahead na ebinto bia kwamanyire gose omonto oyio ng'a yaruse chibesa echi agacha kogora ebinto kwamanyire chibesa echi yarwete nomanyete story ya chibesa echi ase chiarure ne milone agete
wamanyire gose omonto nomobere ao neti gose abanto aitete chibesa chiri bono abwate bono ararire neti chibesa chiamanyinga aye kwaretire ebirecha biri bia abana nabio otagete koreta ase efamily yago never tobasa kweba ase obogima bwago wanche kwaigwa chibesa na omokungu otamanyeti estory ya chibesa echio naende onye tori ready komoira onye tori ready komonyoma inche rire gokorisiwa ebinto ebio omokungu onde gocha ase ore ng'obirete gocha igo bono inche ngomanya ng'a kwamentire omokungu onde inya kwebanga mapema abo bono nabo ngomanya ng'a yaya iga abo bono tori gochi koreta morembe muya omosacha ore principal man goika otenene na estand yago okanie omonto naki inche na egasi ng'ichete iga inche ting'icheti mang'ana abwo naende tiga gotogatogia abakungu ba abande nonye mokagora anyore tokari komotogia kende gionsi oganeti be proud of your wife motebi noe mogasokati onye gotete inchu mwakeresi motebi naki I need you my love naye ntagete omokungu obwate obongo okwa-understand nabo akogokorera kende gionsi keria oganeti so that kwa-avoid emechando emenge na echitemptation buna echio egetabu keria gia Korinthians gekotebana nonye mogokora chigasi ase ense eye iga chinyinge onye yabeire egeka mwanya koumerana na mokago nobwate freedom yoko use your time with your wife so that nari birecha atachikobatema naende monyore ching'aki chingiya chiogosaba nagokemea birecha naende nabo mokoira namogenderera na echigemu chiaino mogenderete gokora ase oboiko bwa ense eye so tiga goteba makoba yani ore igo ayo onya gosekaseka tu aye oroche onde bwese kende ng'eyo oroche kebe tomaete gwetetea aye no namoino okwanekerete isiko my dear stop being cheap yani okoiruo baba buno ogokwana iga baita gwenchera okwana onyora omogaka buya iga nabo okomorenda takonyora ibaga riokoyana gochisi koraroreke na makende mi niko na mwanaume omosomere nono amarika ayo gata kwoba gose amarika ayo ang'oboiri noni inche konyora naronya gosekeraga koratagire kobeka omotu gochioragire bono oboire noroche nonye na abapastor abo okonyora ng'a bono omonto tataeti konyoma tataeti gotenenera omopastor ari supposed konyoma omokungu oyomo bweka aragambera omokungu nonye na abaraya bakonya kominyoka iga achipara omonto atakere omorai omuya atakere gotwara omokungu na abana baye aragambera efamily eria erorokane koba efamily ebwate richiko omosacha are omotu bwa enyomba ogokwana egento igwekana obegete amachiko aye buya ekero abekire igo naende echisiko iga aria nonye kogosoka abanto bare proud of you because efamily yage ere so proud ere so good mobwate marioma na muri konya kwemincherana naende oboriri abangi nambaro by the way iris pambio abangi nambaro orore ebita gose na ebitamba utabirega ani omonto yani okoteba obega lakini ande ne off ntare okore egasi amatuko yonsi naende ngochikonya kuomerera toli ani mpaka kwanyora omosacha nakio okonyora abasacha abange tomenyete chioteri omonto ogotetia at least nakore egasi mbute iga tonya gwaka mushene boirere nkore ndiera gosabona ki naende ebwaire naende ebwaire bono ani nyomba gari omenyete yani ekwerende redigete ya masasi eri enkoro yare ng'echibao oboete ni gotekai kintu kinande bono ng'aking'ende bono iga kinakore egasi omosacha imagine omosacha ogokora egasi gose saa 8 gwateba tiang'ende gochia nkore ki ntimokere gochia ase abanto bande gokogenda gochika iga nabo oranyore buna gwakwana enchera orendete omosacha oga are omuya mosacha oga akogenda gochimoino iga iga akumera n'abasacha bande bakomwera gochiga bakoigwa bundi bakogamba ati omonto naro ng'akete esimi ndere bana inche naende egento kende tigantebe iga noroche abasacha bakonyora bakomerana banya godiscuss abasacha bande bakogenda chigari chiprado around the roads around buna bono chipolitician echo okonyora abanto bare iga bangaigete chipara chipenchi mokonya gwaka oboche ipara tobwate egasi ya ogokora in fact tobwate tomanyete nonye na abana bago amarieta bakorwa nonye na abana bago tomaeti gose mbabwate amauta omobere let me tell you you start time with your wife you start time gochesa na abana bago bakomanyeka ore moyo bakomanyekera ororo abana bago babere bako obwate family eri ebwate okogotana n'abana bamaete bwa dadi bare proud okogoteba emechando bagwetera abana bago kaba proud ne family yago
onyore gaige gasite yo mogo koranga gaiga chesa na bana bago soki abana bage getino mupira chesa abana bago chesa na bana bago uire chesa chiskari bache konyora amang'ana mange bache konyora baumie onyora abana basaliu onyora abana bakoleirwe ebintu bitaiyo oche kunyagoteba gose onyora abana babeire abaibi beka abana bage mesa chinsaire nga tokwera into abasacha osomia abana baito nonye nekebungo abakungu tu gaicha kwanyomete omukungu oyu nembisi aye nembisi obwate nkaga abo otigerete abana otigerete omogondo otigerete chiombe otigerete kera egento gokwira na nyomba mara gwabo onke nekimpono ndaroke onke ekerongo kigungwarete kiganyete kerase omonto totageti obori gwase okoro totageti obori nonyera abana bago naki bakabeire koruma asia sukagochi nchoka gochigega tomanyete omokungu oria oremire obeire buna eguto tabwati nkuru choko kwanda oboreri gaiga tigagotigera abakungu chigasi chinyinge mwamanya gochaka complain omokungu wane tari gotakamo kune sichui nini inche nyasaye bori nkorara bori onye gontagete gotaitende mebutuko na mogaso no nase omonto aigwire kuna boranyore muswati ni nacha kwane rubaba buno gukwana bijaiga naboranyore ekeke nekibagoteba oreri rwabo ndori rwokonyako tari gwisaneka na nsaga omonto ori gotaka rina gurero namenyore kabichi mambia nanywa chime na magena kwarari nayo tere chinga chingi chogocho kerure chinga chingi chogocho na gasoma omonto otagete keruganeti chore gentuga netiga ko papa chibali monchiro babo tiga tume ko mwana obando onye torire ndiko munyoma onye torire ndiko mukora mukago tiga ko sanga ngarero omusali tiga ko moigo tiga ko baraisi konye kuigora amagoro fiofio if you are not ready and onye toramanya ebintu birioganeti korwasa omukungu gokonyora omukungu ore raisi korara naye oyu nomonto ore cheap oyu takogokonya gokonyora omonto ore ready konya goseberera chibesa oyu ne chibesa atagete chikoera nerasire enyuma eyerire tiga ko baredi yani ayore yani wancheranete kende gionsi bono kwabere aye koroche omukungu around aye bono oroche okonya gosekaseka toroche kende kiya kende kebeto keroche kero omwana atokire omonto oria okworoki through character because nkwamosomete nkwarenge ready komasome kero mware kwegana aye kwarenge ready gosekaseka na kumwanja goikerania mahitaji y'omobere ogo eki neki kwarenge ready gokora nkwarenge ready gosoma etabi soma omonto etabi as long as kwareta omwiseke emino iga omogeni chaka komasoma etabi karatiga binde bionsi bikiegera omonto oria oyogo yani noenjoy botuko na mogaso orose lakini itang'ani machingencho akwamira asegeta ati botuko na mugaso oyo mokago tari mokabando ibete beke birangareria ase omokungu oyo bono gosegaiga naigo abangu akwana agana ki okonyora of course indakana ase eng'encho na omosubati ona I have to understand abo okonyora gose rero ntwana mogondo twatore echae twakora gento gete gose twaburugora yani arosete bono omogaso oyo oroche twakire ekiabuso ase saa 8 abu saa 9 twataka rento koreki torabeka chikoras riogoti komokuna omayagote gaki amugaka aki by the way ndosete tiga gaki nteme konye maragobo aki okomobetereri aye nosarigete eki naki ngoteba ng'a abasacha ino mokonya goteba ng'a mobwate chimeeting chia abasacha ng'a mokabwate chiconference chia abasacha lakini chiconference echi mogochi mwagenda nchiri kobakonya mwanya konyora mwalimu okobasomia ase conference echi ino omokungu tari ng'a lazima omosabe ng'a bono omaete aye mokeire incho gochaga tari omosabe okay incho maete tari okay torochi bono ono omosubati one nabongogenda mochake na romansi eri ogochaka gochaka koratare emechieri bogeka kwarorire torochi bono nincho omosacha ntagete omaete bono kere ntagete ere tabwati kerengereri kinene ki erikirere natete gonchweri Kevin aye ninsole
Baba to Noro somi na kina wanjira ngo sigokore kwa kwana. Kungwe rimore tari okumuminyokera tuga buna mukira bana ningotegete sijui nini no tigangotebia amaebi y'omukungu rahisi sana kuliko omukungu epox number one omukungu mokonye egasi eweakness y'abakungu inchuga onye ndikare ngikoruga karatema kumwancha endagera eria akorosia igari tema komokonya muure none kiburukeri kibwate my dear omukungu obwate common sense kuruga yani we prepare mapema before itarachi kuika cheza na mukago karamu tigati minyokani buna abana cheza agabo omukungu mokorera ebinto birioroshe ng'ana bia agochikotamera ng'okora gento gete ng'abono sijui nini ayemo surprise mokago Kevin ndirituka erimo koimogete mambi good morning okupoka ng'ora mokagatamete orosie echae omoretere bure omongori good morning babe Nche mara mange. ekero omukungu buna oyo oroshe arorire iga obwate obongo kwamoreteire tagora gwanchi noe mbosa igo okonyora Emambi jenginyere korwe ga saa 12 oso saa 2. Kingo cha romba kando sindagera ya ne rinkorari bono inero breakfast nerara imukuche gazi. Bora lioko gaenda na bara gotaibono akine kiwono go nkuna mabono mambi na enjengo chikokuna mega sindo set. Igana ekio excuse nki aso omonto bwanje tae keningi yogoteba keningi yogotong'ainansa egento ogokora mokago mwado ritang'ani mokonye egasi egento keria oroche ngochi gotamera are egere agotebia mbwate gento gete ngokora gekore so that nari entamera etakore ki etachi gotoka omokungu riria akoruga aria inchu karamobwata noe korwa maega ng'ora igo buya igo ng'ora nobwanchani tari okomobwata na esege tari sege kwarenge riria agochi gwonchora ebigotiga mokunie ekisi yani nomomaeti chebinto monya gokomoreri iga ati mbaroche gochi okonyora omonto otigire esuguri rika arenge koruga bono ogatwatua nabo erakorekana ande onsi omanyete bono iga naki nagotebia ng'a goikwerende ase abana ochesie abana moragerie abana na obwanchani emesa eyemo mobasomie ebibungo mobatige barare riria bachire korara mong'ea gotirinu mwekaga iga mwaraminyokani suna omonto bugoria amache gocha ebafu kare esibie kwanza onye na omogaka ore goesibia inche ngoragokobera amache goika nabo ndagosiarera entame ogwancha ominyoki toraminyokani iga abwo alafu tomanye koirana ngosigikia omogongo ngosibasibia iga Nkanisa kioko genda ng'aba. Kanisa kioko enda. nkigakogera kombori ona mong'ana ekanisa ng'a yarweraga Narina manye nche gochiororo mochikwomera ne conference emoko na mwasomi kuno musubati anyora mafunzo bunayo. igo totagete mokungu amanye mafunzo ayo Kosi na kintetere ne maye kanisa okogenda nche yane koruororo. Nari morachikwomera nachi conference jirimo kwa na mwarangerani chia youth seminars. Nena riaranyore kare nware masomi. inche nesidie ngochi lakini rende I don't know nanya kuhudhuria chi conference echo nanya kuhudhuria because ekero nagahudhurire chi bintu buna ebio ekero narenge young korwa nanyuome tu nanya kwenda conference y'abakungu ekanisa abwaro tindaeti ng'ainereria but I thank God naigete nanyorire obong'aini na experience out wanda omogaka onye gotaete omogaka ogaika egasi agoika saa 10 egoika igosira gocha nyomba buna embura the more kwanda omosacha ogo buya the more akominyoka gocha akonya gotamania naki aki ndibokoira kanga naikire nyomba omogaka ogo buna gocha mwarigani buya karamwake ende arasire chistress chiobisi chiamonyarire naye yuke nyomba naye omoe stress naki otarosa aki nabo okorosa ense eye Okay. Sawa. Rispa Waro na Kelvin, nimeshukuru sana sinchagire chinsa sano na isa tochane nusu moniga natitaki kichorinti muka singi njono nalengera nako chinsa bune ngera iko naomba kila mtu aseme the last word at least tutebe nga good night or say good morning tutamego chia timoke akeigo Njatigankwa nenso akago chiga. Ngento nare gocha gokwana choriri tanga nitigana ara.
akera lispa gwara seng'enchu ya mang'ana maya asangire. Of course, mang'ana twara ena nire challenge but renda abeira mang'ana maya ko somi youths osena intwa autosomi asibari tobwate chinyomo chindere togo kinabono. Iko bono yetunaro gocha gokwana abantu kitwanyomire tetutwara omusimamo oito. Nto babuna abantu batokonya kogenda gochimoinoga. Byonse ebinto byonse ebibwekaine. Egento ekenene konya kwarorire gochimoina egento kere ekiya naye koreki naye genda kerete keri kwarora ekiya naye bekere oyo omwanchi oyo nari obwanchani burakoreki buramentekane na inwe abasubati by the way simore just know your laws, play your laws, be submissive to your husband. Nabo kogenda okore egasi buna rispa akwana orosete lakini renda ase eng'encho nomaete buna omosubati na nomaete 75% yenyuomo gose in a relationship na egento eki gechieto motebi yawe mogaka rero aro tinde ochi gose nocha okoreki nocha orusi nonye chibao ibere chweria nonye eyemo tororere mambi kwarorire oroche oracha korenda omosacha oyo iga taba enchara ya egento kwerende keri oroche nkaya gochi konyorere chinguru naende chigochi kominyoka gochaga gwake egetikore keri kere isiko gari kwarorire. Igo bono that's why even naigo gokwana amang'ana ya ebuku sana naende nagokigwa ase eng'encho nanyorirwe ni mcha Mungu na nakwara gokwanera amang'ana na obong'aini naki ekogenda nonye ebuku egoteba enda neye endagera neye enda na byonsi mbikoreki mbisirigwe. Igo bono aye buna orenda na inche nkabe endagera ng'ange endagera eyeso ase endaga kwarorire. You see? Igo bono kinara gocha goteba ebinto ebinge by the way ebinto bikwana byachangira mpaka kwanyora buna twachire gatonya gosekera chiboss chiito eboss nensekera okonyora ande ready ase eng'encho kore nyomba ati mbuti ndi kwa time yane ndi nire egento ngopimeru yani buna chikonini ibere mara kabe gose eyemo mara gatatu nkwaguri mu mambi nane mpaka gose mambi ene kwarorire bono kwanyora bono katika birariri ntaete erang'o oetateti nkogenda gochia nanyona akorereki batirende aye bono buna omonto renda ngo omonto oyogo manya naki omosacha one egento atete neke neke omosacha one atete akorera iga na iga na iga na inche mama omong'ina one atete akorera iga na iga na iga tokonyora time eri omonto nagosekera tokoreki tokonyara naende korigeria komanya korora ning'o ore ogogosekera inche narai nare gocha gokwana naende zaidi ya yote tosabe Nyasaye nero akoreki nero atenini chinyomo chiito. Amen. Asante Rispa, that's the Aminat please. Notenga nataka usunduke studio gakimonga very karibu sana Rispa. Omusubati narabukora polisi kwine timaiti gose kwamwa sikerete tinarugo kwana Como leta nene te kurtinere show tumekuwa na yeye tangu nifungue saa 4. Okay. Sawa nchibono tigamentere buna kefini yako abeiro gokwanera njendete gotebia abakungu naki ororoba onye kwamwite gochora enyuomo pete we negento getekia sana mbono onye tari chigasi nogotaka bokogera twarabera aria n'abapensi baitu. It's really good to be in marriage. Marriage is sweet thing ekero mumiranite n'omusacha ori bwokogania kwago naende omonto kogwa understand n'omonto bwata amasikani. Arafu egento kende abasacha tiga tonare gwekeia na gosaba okwabera manyete omokungu ekero aiminchire gose agechigu tokonyara gokama nonye eng'ombe ekero yagechigu nabo goika oyebereri naende obwati amache amorero iga oyesibia chimbere omanye gokama eororobe lakini otakoreti boigo nabo oranyore kogwa korotacho. So momanye ebinto intwe tonga abana sometimes nabo okogechigu kogosoka gochia isiko gabo kwarorera akayanga akaya iga gose nonye na enchugu iga gose lollipop nabo koraretere mokago kwamotebia omanyete babe nkwanchete I'm sorry onye nakogosera onye ngocha nagokorera ebinto biria otari gotaka sorry na intwe abakungu na intwe tonare gosaba amabera ase tokogosa egento egetang'ani na amabera togosaba na intwe abanto bande ekero onye komomaete omonene Nyasaye tema gosambatera ring'ana riria omogaka ogo
usayo mugakonyo kumumaite nyasaye mukagutamanyeti tema gusambasira epartner yago so that nari ebintu biguchi biororoba ngo ebukungo tosomiere ng'ato tusaba nukwabire kera twagosire tokogania omonene nyasaye akwabire onyorayo omonyene kogechete abamino so chaka nengoro yaga ebieka omonyene obwanchani bori obwate engoro yago ime osambasire abamino gocha isiko gaiga naki orancha abare isiko lakini oyo igore nyomba gaiga tokonyara kumwanja amusonye gwanchete omonto oyo next to you nakogosera goikonyare kumwabera so please ase bari bagochaka chinyomo boniga na bari barengerete gochikosororo nyomo negente kiya lakini netagete gwisakirwa isi amasikani n'omurembe n'obwanchani onye gwigete gochora remereri obogima bwenyu enyomo nokoremereri in fact n'amasikani n'ogosikana nando onye gwiyanchete ebieka omonyene onye gwiyanchete togokorera oyo epartner yago bobe osiko omobere ogo nekarwa enchenu ya nyasaye na nyasaye nabasise nande abamentere chisemi n'obong'aini ase enyomo eyekero mogendererete komenya ororo so tigantigere iga ase eng'encho oyo ntorosirie iga ntituchaka gokwanera amang'ana aye iga togokwana mpaka bokise tonya kwanira ase eng'encho igoro ngati all night yeah nimekuwa na wageni hapa sijalala, so that's why leo nimechoka hivyo. Sijaichoka hivyo. Sawa, it's okay. Ama tuko naro bado mabineli tuko. Yeah. Okay, So, thank you so much. Liskin huko? Liskin, unmute. Okay, nashukuru sana kwa sababu kwa kwanza kuungana na mimi tupatane endelea Maragoba. Tutaendelea mahali tumeachia. Mungu akawe pamoja na nyinyi. Leo ni sababu tu nimelemewa tu. Wacha tu Mungu akaze kuwashika. Tungepiga mpaka asubuhi lakini uniruhusu tu tupatane leo jioni. May God bless you so much. Kwa niombe na tumalize. Father, thank you for this moment to receive your glory and honor. Thank you. You have been with us since we started this program. You have stood with us, God. You have held us your hand. Be with us, Lord. Wherever we talked against, wherever we sinned against you, Jesus, forgive us and forgive our friends. And my God, I pray for all fans of Kissy Hot TV, my Father. Thank you, and the management is under you, God. Receive glory and honor, my Father, and this night that be with us, Lord. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Amen. Thank you. Amen. Asante sana. Nimewatakia wakati mwema. Bye bye. Same to you.